لازم. A A A C A A A yeah A A A Bismillah. 1, 2, 1. Essaye. 1, 2, 1. 1. Essaye. 1. أبدا. Bien. Bismillah. Bismillah. 1, 1, 2. Essaye. 1. راه شي حاجة عندك سافا با تبارك. إيه 1 2 سي
Oh, bonjour. Hi, thank you so much. Thank you. Good job. Sabah al khair, good morning, bonjour, and welcome to the 5th Cybersecurity Conclave. My name is Amy Kitchingman, and I am your host.
Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to request that you all please take your seats as we are about to begin the proceedings shortly. Now. Ladies and gentlemen, please stand for the Moroccan national anthem. Good morning, everyone. Hope you all are doing well. So in today's session, we are going to have a look at one of the world's most emerging cyber threats that are evolving in the modern era of technology, and that's called the RFID hacking. Now, in order to understand the demonstration thoroughly that we are going to see in a short while, we first need to understand what is RFID. RFID is radio frequency identification, and a hacker or an adversary, an unauthorized third party, can gain access to a secured facility by breaking that physical access control from where the RFID cards are being scanned. Now, RFID cards can be anything from an employee badges, RFID badges, or also your credit card and debit cards, which come under high-frequency RFID cards. So this way, your credit cards and debit card, your confidential information that is using RFID can also be stolen by a hacker. And now we'll move on to the demonstration.
So here, this device is a physical access control in place. This device you can see here is a physical access control outside a secured facility. And whenever an employee of this organization wants to enter this facility, he needs to scan his device in order to get access to it. So every time he scans it, this ID pops up. And this ID is a unique employee identification ID of that unique employee. Whenever he enters, he scans this badge, and the attendance system is handled according to the ID of that employee. Now, a hacker, if he wants to gain access to that facility, he cannot because of this card, this unique identity used by that employee. So what the hacker is going to do is that he's going to make use of social engineering techniques. For example, he's going to have a normal conversation with an employee, disguising himself as an authorized personnel of that organization or any third-party organization, like having a conversation for any cloud source providers, etc. Now, by the time he's having a conversation, he's just going to have a look at his card to have a normal look, and what he's going to do is that once this is set up, he's going to use this device called the Proxmark, and he's going to clone this device without the victim even knowing. So what he's going to do is that it just happens in seconds. He's just going to have a look at it, and he gives this card back to the employee. Now this device over here, this is called the Proxmark device, and the hacker has cloned that ID of that particular employee. Now see what happens on the screen. That was the unique identifier employee of the organization, and when the hacker demonstrates this on the scanner, he gets that same ID again. I think it's working. Okay, so this was the unique identifier employee of the ID. As you can see here, that ID was scanned automatically on that scanner. Once again, we're going to have a look at it. Look, this ID has been scanned and it shows done. So the hacker is able to get access to that secured facility with the same ID as the employee is using. And this can impersonate the user's identity or the authorized personnel identity as well, and will the complete blame will come on the employee of the organization himself due to lack of education of cyber awareness and etc. So this is a critical security issue which must be remediated before any adversary can take access to your secure facility. So there are some security implementations you need to take place. Starting with, you need to prioritize encryption and authentication, because this encryption and authentication, what it will do is that it will avoid unauthorized tampering of your data by an unauthorized third party. Secondly, you need to have some ongoing monitoring and vulnerability assessment of the physical access control itself, because it's an electronic device used for security purposes, and it has a database of potential threats and techniques on how to tackle those threats. Whenever you're upgrading that firmware, the database gets updated and the newer threats get installed along with the techniques that the device will use in order to protect or prevent unauthorized access. Last but not the least security implementation is education and awareness. Doesn't matter what industry your organization operates in or how many employees it contains. Each and every employee of every department must have security awareness or knowledge of cybersecurity in order to protect his personal assets, organizational assets, as well as his family's data as well. So this was it for today's session of mine, and I hope you got to learn some new insights on RFID hacking, how fast and how quickly hackers can gain access to your secure facility, and some ways, some security implementations that you can have in order to prevent these unauthorized third-party access. So once again, thank you very much for joining my session, and I hope you have a great day ahead. Thank you.
Sabah khair, bonjour, good morning, hello ladies and gentlemen. My name is Amy Kitchingman and I'm going to be your host for the next 2 days. So welcome to the 5th edition of the Cybersecurity Conclave. Now, that was Arzana who just gave us there a live example of what can happen when hackers can access your information. So we all need to make friends with Assad because nobody wants our information hacking. Now, without ever knowing that your information has been hacked, it can put you in a very vulnerable position. And when people have this acquired information, it can be sold on the dark web, where others can impersonate victims' identity, perform lateral movements, and also use that in compromised systems. Now, I'm delighted to welcome you here today for the 5th edition for the Cybersecurity Conclave here in Rabat, hosted by DGSSI and powered by Q&A. Now, we're very happy to have you all here at this carefully curated conference, which is spanning over 2 days with rich keynote speakers, panel discussions, solution showcases, and meetings, all of which is designed to support Morocco's vision of strong cyber resilience. Now, the Kingdom of Morocco has charted a definitive course to enhance its experience and infrastructure to combat cybercrime. And in 2021, it approved a draft law to create a legal framework improving the country's information systems as well as to set standards for cybersecurity in public institutions. Now, our impressive lineup of speakers and panelists are of dignitaries from around the globe, cybersecurity experts, and market-leading cybersecurity solution providers. And they are going to be giving their profound and unique perspective based on their vast experience in the field. Now, we're delighted to have you all here and that you've made the time to join us amongst those thought leaders, industry experts, and trailblazing cybersecurity solution providers at this finely crafted conclave. So welcome once again. Now, I want to take this opportunity to thank all of our incredible sponsors. If it wasn't for them, today would not be possible. So I want to start by saying thank you to our platinum sponsor, Huawei, our official data center partner, N+1 Data Centers, our gold sponsors, Data Protect, Munisys, F5, Palo Alto, and SecureWorks, and our silver sponsors, Texo Group, IMS Technology. So it is now my great honor to welcome onto the stage His Excellency Abdelatif Louedi, Minister Delegate, the Head of Government in charge of National Defense Administration Morocco, to deliver his opening speech. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب المعالي والسعادة، السيدة والسيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بكم جميعا بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والذي ينظم هذه السنة بالمملكة المغربية من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أود بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمهم القيم، ولمنظمة سمارت أفريكا لإسهامها في إعداد برنامج هذا المنتدى الدولي. كما أشكر ضيوف المملكة الكرام الذين تفضلوا بتلبية الدعوة للمساهمة في إثراء وإغناء محاور هذا الملتقى الهام، وأتمنى لهم مقاما طيبا في بلدهم الثاني. وأنتهز هذه المناسبة كذلك للترحيب بجميع المسؤولين والخبراء الذين حرصوا على التواجد معنا من أجل أن يتقاسموا وجهات نظرهم ورؤيتهم حول أحد لبنات المنظومة الأمنية الحديثة، والذي يشكل
حجر الزاوية لأي انتقال رقمي آمن ومتحكم فيه. وأحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصرنا الحالي ألا وهو الأمن السيبراني ودوره في إرساء الثقة وضمان السيادة الرقمية. إن مشاركتنا جميعا في فعالية هذا الملتقى تعكس جليا مدى فهمنا من جهة للمزايا التي تحملها التطورات التكنولوجية المتلاحقة وضرورة استثمار فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها، وكذا وعينا من جهة أخرى بالرهانات والمخاطر التي قد تصاحب هذه التطورات والتي قد تطال الوظائف الحيوية للبلدان وكذا موثوقية الخدمات الرقمية. كما أن تنظيم هذا الحدث الدولي على أرض المملكة المغربية دليل على مدى التزام بلادنا بتعزيز التعاون الإقليمي العربي والإفريقي، وكذا إيماننا العميق بضرورة توحيد الجهود والمساعي لمجابهة التحديات والمخاطر المحدقة بتأمين الفضاء السيبراني. حضرات السيدات والسادة، إن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انخرطت منذ عقدين في ورش الرقمنة باعتباره رافعة للتنمية السوسيو-الاقتصادية وكذا آلية تساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومع ذلك وعلى الرغم من أن التكنولوجيات الرقمية تتيح هذا الكم الهائل من الفرص والإمكانيات، إلا أنها كما أشرنا إلى ذلك أدت إلى ظهور أشكال من الأنشطة والممارسات التي تنتهك خصوصيات الأفراد وقد تشكل عائقاً على الأمن العام والخدمات الحيوية للاقتصاد الوطني. أمام هذا الوضع حرصت بلادنا منذ سنة 2011 على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات بشكل يستجيب لطموحنا في إرساء بيئة آمنة داعمة للتحول الرقمي ببلادنا. فبخصوص الجانب التنظيمي تم وضع إطار مؤسساتي ملائم، وذلك بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية السرد. ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي حرص المسرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني وكذا نصوصه التنفيذية. وإدراكاً منا بأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم تركيز بالمواجهة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، وذلك عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال. أما على صعيد التعاون الدولي فقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان شقيقة وصديقة في مجال الأمن السيبراني، كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية، والهادف أساساً
إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حالياً على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولويتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني. حضرات السيدات والسادة، على الرغم مما تحقق من منجزات ومكتسبات طيلة هذه السنوات الأخيرة في مجال الأمن السيبراني، والتي أهلت بلادنا لتحسين ترتيبه في التصنيفات المعتمدة دولياً، يبقى حجم الانتظارات وكذا سقف الطموحات كبير. فالمغرب تحت القيادة الملكية المتبصرة يسعى إلى المرور إلى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية، دون إغفال السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن. ولتحقيق هذا المبتغى يتعين علينا عند إعداد وتنزيل رؤيتنا في المجال الرقمي أن نستحضر ونضع في حسباننا انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، اللواتي توفرن قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات. ناهيك عن ذلك يجب علينا سواء فاعلين حكوميين أو خبراء أن نضع تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية الكلاود، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول إيجاد توازن بين فوائده في عقلنة استعمال الموارد البشرية وكلفة التجهيزات المعلوماتية ومفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل. بالإضافة لذلك، وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديداً لاستمرارية تقديم خدماتها. إن هذه الإشكاليات والتحديات التي أشرت إليها تحتم تضافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف بما فيهم الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية انخراطاً جاداً ومسؤولاً في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال. وفي هذا الإطار أريد أن أنتهز فرصة وجود العديد من أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإفريقية لكي أوجه إليهم دعوة من بلد يفتخر ويعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني. كما أود أن أعبر عن استعداد بلادنا تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية وتعبئة كفاءته البشرية رهن إشارة هذه البرامج، وذلك انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن أواصر الثقة والتعاون يجب أن تستثمر في تعزيز الشراكة الشاملة التي تنعكس إيجاباً
على اقتصاداتنا وشعوبنا. إننا بالنظر لإمكانياتنا جميعاً وكذا لحجم وغنى مواردنا البشرية مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى ركوب قطار التحديث وتبني سياسات عمومية تشجع على تنمية القدرات وتحفز على البحث العلمي والاستثمار المنتج في المجال الرقمي، وذلك لكي لا نبقى على هامش هذه الدينامية العالمية. إن هذا المنعطف الحاسم يشكل كذلك فرصة سانحة لمنطقتنا لاستثمار واستغلال المزايا التي تتيحها الرقمية والأمن السيبراني في إحداث فرص الشغل للشباب وخلق القيمة المضافة وتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار الاجتماعي. حضرات السيدات والسادة، أود في الأخير أن أذكر أنفسنا بمسؤوليتنا الجماعية لكسب رهاننا في خلق فضاء آمن ومشجع لاستعمال التكنولوجيا الرقمية. ولا يخامرني أدنى شك في أن المشاركين في هذا المنتدى سوف لن يبخلوا بإيجاد الإجابات الشافية والحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة، ولن يدخروا جهداً في تقديم توصيات ملموسة ومخرجات مفيدة للجميع. في الختام لا يفوتني أن أنوه بكامل أعضاء اللجنة المنظمة لهذا المنتدى على تفانيهم ومجهوداتهم في سبيل تيسير انعقاد هذا اللقاء في مستوى يليق بضيوفنا الكرام. أتمنى لأشغالكم كامل النجاح والتوفيق. شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much. What an absolute honor to receive those words of encouragement from His Excellency. Thank you, sir. Now I would like to call to the stage Dr. Rita Mazor. She is the Minister Delegate of Head of Government in the charge of Digital Transition and Administration Reform in Morocco. Please put your hands together for Dr. Rita Mazor. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السيد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المحترم، السيد وزير الصناعة والتجارة، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المحترم، السيد الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيدات والسادة الوزراء والحضور الكريم اللي جايين من مختلف الدول السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، السيدات والسادة المدراء العامين والمدراء، السيدات والسادة ضيوف المملكة المغربية من الدول الشقيقة والصديقة، حضرات السيدات والسادة. أولا نبغي نقدم الشكر الجزيل ديالي للسيد عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني على توجيه الدعوة لفعاليات هذه الندوة الهامة، وسعيدة باش نكون معكم اليوم مناقشة واحد الموضوع المهم اللي هو الأمن السيبراني. فكما تتعرفوا بلادنا اليوم منخرطة بقوة في مسلسل التحول الرقمي. لاش منخرطين؟ هادشي وفق التوجيهات الملكية السامية اللي نادى باش على أن بلادنا تستثمر الفرص المثلى اللي تعطيها الرقمنة لتوفير فرص الشغل للشباب، الاستثمار، رقمنة الخدمات العمومية باش نوفروا خدمات أحسن المغاربة المرتفقين. ولكن باش نقدروا نستافدوا من هذه الثورة الرقمية، باش نقدروا نستافدوا من الطفرة الرقمية، ضروري جدا يكون اهتمام كبير بمجال الأمن السيبراني. ضروري أننا تكون اهتمام بحماية المعطيات الحساسة والمعطيات الشخصية للمواطنين. ضروري الاهتمام باش تكون استمرارية ديال العمل ديال جميع المؤسسات الحيوية والحساسة بلادنا. موضوع الأمن السيبراني هو موضوع عنده أبعاد اقتصادية، أبعاد سياسية، وأبعاد سيادية، وأنا تنهنئ المجهودات الكبيرة اللي تيديروها مختلف الفاعلين في المغرب في مجال الأمن السيبراني، حيث بلادنا قطع أشواط كبيرة، وهذا أمر ماشي سهل وتنهنئهم
وانا واعيه بشكل كبير بالتحديات اللي واقعين فيهم، فراه لا تعرفوها شي وحدين. فانا قبل ما نكون وزيره الانتقال الرقمي المغرب سنوات اشتغلت في الامن السيبراني وواعيه بهذا الموضوع وحاسه بكم ومعاكم، ونديروا ان شاء الله اللي يمكن باش نشتغلوا مجموعين. اليوم تحت توجيهات الساميه ديال صاحب جلاله الله ينصرو، وزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره هي في طور الصياغه النهائيه ديال الاستراتيجيه الوطنيه للتحول الرقمي 2030. استراتيجيه اللي غادي تجي باش تكب وتغني في الاستراتيجيه ديال الامن السيبراني كما غنشرح، وايضا المجهودات اللي تيديروا في مجال الامن السيبراني هما ايضا تعاونونا حنا في انجاح ورش التحول الرقمي. نشرح هذا الموضوع ديال هذا التكامل والعمل المشترك اللي تنديروه في اطار الجوج استراتيجيات. حنا كوزاره الانتقال الرقمي حاضرين معكم في اللجنه ديالكم، وانتم عاوتاني حاضرين معنا في اللجنه ديال الانتقال الرقمي، وهذا دليل على المجهودات المتبادله والتكامل اللي كاين بيناتنا. شنو هما الاوراش الكبيره ديال استراتيجيه التحول الرقمي؟ الورش الاول هو التحول الرقمي ديال الخدمات العموميه باش نوفروا للمواطنين خدمات مبسطه، خدمات سهله الولوج، ما يحتاجش يكون احتكاك مع الاداره، تكون شفافيه في علاقه المرتفق والمواطن. وهنا تنحتاجوا من ضمن الامن السيبراني باش تكون هذه الخدمات امنه، باش ما يكونش تسريب للمعطيات الوطنيه، باش ما يكونش ولوج للخدمات الحساسه. فاحنا اون اورينت لي زادمينستراسيون باش يشتغلوا مع الامن، مع مديريه الامن السيبراني، وضروري يكون احترام تام التعليمات ديال المديريه، لان الرقمنه تتفتح انو اكسبوز، فضروري يكون اهتمام بهذا الموضوع، احترام صارم واهميه كبيره للموضوع. تنخدموا ايضا مع المديريه العامه ديال الامن الوطني في واحد الموضوع مهم اللي هو الهويه الرقميه الموحده. فاليوم بفضل البطاقه الوطنيه المغربيه نيميريك يمكن المواطنين يتعرفوا عن بعد للخدمات الرقميه، وبالتالي ما يحتاجش يتنقل الاداره. وحنا في اطار المواكبه ديالنا ديال مختلف القطاعات الحكوميه تنواكبوهم باش يدمجوا هذه الخدمه الرقميه المهمه جدا اللي دارتها المديريه العامه للامن الوطني، باش نقدروا يكونوا الخدمات عن بعد بلا ما يكون تنقل الاداره، وتكون خدمات امنه. ورش مهم جدا وتنشتغلوا باش يكون المغرب بلد منتج للرقمنه. تتعرفوا على انه المغرب اليوم هو ثاني افريقيا في مجال ترحيل الخدمات، فكاين شركات مغربيه وعالميه اللي تيجيو المغرب باش ينتجوا احدث التكنولوجيات الرقميه بالنسبه للزبناء ديالهم في مختلف انحاء العالم. نشتغلوا ايضا لمواكبه ودعم الشركات الناشئه باش يديروا لنا حلول رقميه مغربيه. علاش هذا الشيء مهم بالنسبه لاستراتيجيه الامن السيبراني؟ لان اذا كانوا عندنا حلول رقميه منتجه في المغرب فهذه خطوه مهمه نحو السياده الرقميه، على اننا شركات مغربيه ينتجوا لنا الحلول ديالنا اللي غنخدموها في جميع الاحتياجات ديالنا، وايضا في الاحتياجات الحساسه ديالهم. كاين ايضا شركات اللي هي تتنشط في مجال الامن السيبراني اللي ايضا تيواكبوا مختلف الفاعلين في تقويه الامن السيبراني ديالهم. الاستراتيجيه الوطنيه للامن الرقمي عندها ايضا دي كاتاليزور، عندها اشياء مهمه تهتم بها. اولا هي المواهب البشريه في مجال الرقمنه، هو مجال معرفه بامتياز، فبالضروري على انه تنعملوا وزير التعليم العالي حاضر معنا، تنخدموا ايضا مع فورماسيون بروفيسيونيل ومدارس البرمجه باش نكونوا بشكل اكبر المغاربه الشباب في مجال الرقمنه، دخل فيها الرقمنه، الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الامن السيبراني. وبالتالي هذا الشيء غيوفر موارد بشريه مهمه اللي يقدروا يواكبوا المديريه العامه للامن السيبراني ويواكبوا مختلف الادارات والفاعلين لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص في تقويه الامن السيبراني ديالهم.
تنشتغلوا ايضا مع هذا على مجال الحوسبه الكلاود كومبيوتين. كلكم شفتيو الاتفاقيه اللي توقعت قدام صاحب الجلاله الله ينصرو في مجال الامارات. علاش كاين هذا اهتمام كبير بمجال الحوسبه؟ اهتمام بمجال الحوسبه لان اليوم كاين قانون في المغرب اللي تيقول بلي المعطيات الحساسه ديال المغرب خاصها تكون ابرجي في التراب الوطني. المعطيات الحساسه المغربيه خاصها تكون ضروري في التراب الوطني المغربي. هادشي مزيان. وكاين ايضا واحد الحقيقه اللي هي انه عدد ديال الحلول الرقميه اليوم راها كاينه متاحه فقط في الكلاود، متاحه فقط في مجال الحوسبه، وهذا الشيء غادي يزيد. يعني كل ما زدنا في السنوات غيكونوا شي حلول، عدد كبير ديال الحلول الرقميه ما كاينه غير في الكلاود. دونك حنا خصنا يكونوا المعطيات في المغرب، الحلول ما كاينه غير في الكلاود، فضروري كاين اهتمام كبير على انه يكون حوسبه سياديه كلاود سوفران عندنا في المغرب، وتنشتغلوا بتنسيق كبير مع وزير الدفاع الوطني ومع المديريه العامه للامن الوطني باش نتاكدوا على انه هذا الكلاود اللي غيكون في المغرب في حلول عالميه تنافسيه وتستجب المستجدات ديالنا الوطنيه والدوليه، ولكن ايضا فيها حمايه للمعطيات الحساسه المغربيه، حمايه قانونيه وحمايه تقنيه ايضا. وتنشجع على انه مختلف الفاعلين يبداو يندرجوا في هذا المسار ديال لو موف تو كلاود، حيت راه جاي في المغرب والذي خصنا نبداو نشتغلوا عليه في القريب العاجل. الاستراتيجيه تهتم ايضا بمجال تغطيه الانترنت، والحمد لله المغرب عنده واحده من 3 الاحسن شبكات الانترنت في افريقيا، ولكن حنا عندنا طموح اكبر، بغينا مازال نقويو هذه الشبكه باش توصل لجميع انحاء المغرب، باش توصل تغطيه اقوى بصبيب احسن بتكنولوجيات متطوره اكثر. فتنشكركم مره اخرى على الدعوه لهذا الموضوع. تنزيل الاستراتيجيه كما قلت لكم الوطنيه الرقميه هو متكامل وتيشتغل يد في اليد مع الاستراتيجيه الوطنيه للامن السيبراني، خصهم يمشيو بيد في اليد في المغرب باش ننجحوا التحول الرقمي لبلادنا، وباش يكون بصح محرك للديناميه والنمو السوسيو اقتصادي في بلادنا. فاشكركم وتنتمنى لكم النجاح، وغنتاسف منكم لان دابا انا غنمشي لان عندنا واحد اللجنه وطنيه خصني نمشي نحضر لها، فغنتاسف لكم لان غنمشي، وتنتمنى لكم النجاح ان شاء الله، وشكرا. Thank you, Dr. Rita, for that incredible speech. And I know that Dr. Rita has got an incredibly busy schedule, so she will be leaving us, but we just want to say a huge thank you for her presence and valuable insight. I also want to say that each of the countries that are here today are represented by the flags outside, but unfortunately, one country is not represented, and we just want to deeply apologize for that. I'm sure you can understand that organizing an event of this scale can sometimes be a little bit hectic, so we hope that you can accept our apologies. Now moving on, I would like to request His Excellency Mr. Abdulatif Mirawi, Minister of Higher Education, Scientific Research and Innovation, to grace the conclave with his speech. Please put your hands together for His Excellency Mr. Mohammed, Abdulatif Mirawi for his speech. Thank you. Sabah al-Khair, good morning, bonjour. I will give my speech in Arabic. Je donnerai mon mot en français. السيدات والسادة الوزراء، السيد الوالي اسمح لي، السيدات والسادة رؤساء المدراء العامون والمدراء، السيدات والسادة الخبراء والباحثون، حضرات السيدات والسادة، يسعدني كثيراً أن أتواجد معكم اليوم في إطار هذا اللقاء الدولي الخامس الذي تحتضنه بلادنا حول الأمن السيبراني، ومما لا شك فيه
ويعد هذا الموضوع ذو راهنية ويندرج بالتالي في صلب اهتمامات كافة البلدان بالنظر إلى الرهانات التي يطرحها الانتقال الرقمي كرافعة أساسية لتسريع وتيرة التنمية في شتى أبعادها. وإذا كان الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية يتيح العديد من الفرص التنموية، فإنه في المقابل يطرح مجموعة من التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بتنامي المخاطر السيبرانية التي تزداد حدتها مع تسارع وتيرة الانتقال الرقمي. وقد عرفت المخاطر في هذا المجال تطوراً متسارعاً، سواء تعلق الأمر بحجم الهجمات السيبرانية أو بطبيعتها، بحيث أصبحت الانتهاكات التي تتعرض لها البيانات العامة أو الخاصة وحتى البيانات التحتية الحيوية جزءاً لا يتجزأ من الواقع اليومي للعديد من الدول، ويشكل هذا الوضع مصدر قلق بالنظر إلى الآثار السلبية التي يطرحها بالنسبة للأفراد والشركات الخاصة والقطاعات الحكومية. وإذا كانت التهديدات السيبرانية تعرف تطوراً ملموساً من حيث وسائل تنفيذها، إلى أن الجزء الكبير من هذه التهديدات خصوصاً فيما يتعلق بالبرمجيات الخبيثة يتم تنفيذها عبر البريد الإلكتروني، وهو ما يظهر استمرار اللجوء إلى وسائل الهجوم التقليدية، ويبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي والتكوين في مجال الأمن السيبراني. وتعد الكلفة الإجمالية للهجمات السيبرانية حيث جد مرتفعة حسب ستاتيستا سايبر سيكوريتي، بحيث تم تقديرها بما يناهز 1 تريليون دولار سنة 2019، وتناهز تقريبا 8 تريليون دولار سنة 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 23 تريليون دولار في أفق 2027. وبالموازاة مع الخسائر المالية الناجمة عنها، فإن الهجمات السيبرانية لها أيضا انعكاسات سلبية على حياة الأفراد، وتولد اضطرابات بالنسبة للشركات وكذا الخدمات الأساسية، ويعكس كل هذا حجم الأضرار المادية وغير المادية الناتجة عن الهجمات السيبرانية، والتي لا تستثني أي دولة. حضرات السيدات والسادة، إن التحديات المشتركة التي تواجهنا تستدعي ليس فقط تعزيز أمن منظوماتنا المعلوماتية، بل أيضا ويشكل أولوية تعزيز القدرة على الصمود السيبراني من أجل تفادي الحوادث السيبرانية والتعافي منها بشكل أسرع. ويتطلب بلوغ هذا الهدف الرفع من الاستثمارات في مجال الأمن والحماية السيبرانية، بما في ذلك البنية التحتية السحابية وأمن البيانات وحماية البنيات التحتية الحيوية. وفي هذا الإطار فإن الارتكاز على الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يشكل أحد الأدوات الناجعة للرصد المبكر عن التهديدات السيبرانية وإيجاد حلول أوتوماتيكية لها. وينطبق الأمر نفسه على تقنية البلوكتشين التي تطرح حلولا موثوقة لتأمين المعاملات والاتصالات في خضم سياق يتسم بالترابط المتزايد. وعلى الرغم من أهميته، فإن الارتكاز على التكنولوجيا يبقى محدوداً إذ لم يتم دعمه بمقاربة تصبو إلى تعبئة إمكانات التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني. ويشكل التعاون الدولي رافعة قوية لتعزيز قدرات الدول على الصمود أمام الأنشطة السيبرانية الخبيثة والهجمات الإلكترونية، وذلك من خلال إرساء معايير فعالة وتحيينها بانتظام لإرساء سلوك مسؤول داخل الفضاء السيبراني. كما تتجلى أهمية التعاون الدولي في خلق شبكات ومنصات لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير استراتيجيات مشتركة ترتكز على مقاربات مندمجة وشمولية معبئة لكل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، فضلاً عن القطاع الخاص والخبراء والباحثين، وذلك من أجل إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المطروحة في مجال الأمن السيبراني في كل تعقيداته وترابطه. حضرات السيدات والسادة، إن المغرب على غرار باقي الدول ليس في منأى عن المخاطر والتحديات السيبرانية التي عرفت تزايداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. فقد تعرض المغرب لهجمات سيبرانية متكررة استهدفت الأنظمة المعلوماتية في كل من القطاع العام والخاص. ووفقاً لتقرير انتربول، فإن المغرب
يعد من بين الدول الأفريقية الأكثر تعرضاً للبرمجيات الخبيثة، مسجلاً أكثر من 18,000 هجمة خلال سنة 2023. ومن أجل رفع التحديات المرتبطة بتسريع وتيرة التحول الرقمي، قام المغرب باتخاذ إجراءات طموحة في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تمت مواكبة أجرأتها من خلال وضع إطار قانوني متكامل وآليات عملية لتعزيز أمن النظم المعلوماتية للإدارة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن البنيات التحتية الحيوية بالنسبة للبلاد. وقد مكنت الجهود المبذولة من طرف المغرب من تعزيز تموقعها على المستوى الدولي، حيث انتقل من الرتبة 93 سنة 2018 إلى الرتبة 50 حالياً على مستوى ترتيب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. ووعياً منها بأهمية الرهانات التي يطرحها الانتقال الرقمي بالنسبة لبلادنا، وفي انسجام تام مع المهام المنوطة بها فيما يتعلق بمواكبة الأوراش الكبرى التنموية، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بوضع مجموعة من البرامج المبتكرة الرامية إلى إعداد رأس مال بشري متمكن في عدة مجالات حيوية، بما فيها مجال الرقميات بصفة عامة ومجال الأمن السيبراني بصفة خاصة. وباعتبار المغرب اقتصاداً صاعداً، فإن قطاع الرقميات يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي ورهاناً مستقبلياً بامتياز. ويهدف المغرب من خلال إرساء أسس اقتصاد رقمي واعد، دعم التنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية، وتسريع تحديث الاقتصاد الوطني وتكريس السيادة الوطنية في عدة مجالات حيوية في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي هذا الإطار أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة مع القطاع الوزاري المكلف بالانتقال الرقمي، غايتها إعداد الكفاءات في مجال الرقميات من خلال الرفع من عدد الخريجين في هذا المجال، حيث ننتقل من 8700 خريج سنويا حاليا إلى أكثر من 23,000 خريج في أفق 2027. وفي إطار إصلاح سلك الإجازة، تم اعتماد 24 مسلك جديد يرتبط ارتباطا وثيقا بمجال الأمن السيبراني، ومن ضمنها الإعلاميات التطبيقية والأمن السيبراني، التشفير والكريبتوغرافي، علم البيانات وأمن نظم المعلوميات، الإعلاميات التطبيقية والثقة الرقمية، الشبكات والنظم المعلوماتية. وبالموازاة مع هذا الإصلاح، قامت الوزارة بإحداث مراكز كود 212 والتي تشكل فضاء للتكوينات داخل الجامعة، متاحا لكافة الطلبة من أجل تعزيز قدراتهم الرقمية في عدة مجالات. ومن المتوقع أن تتمكن هذه التكوينات من توفير أكثر من 100,000 إشهاد في أفق 2030. وبخصوص برنامج تكوين طلبة الدكتوراه من الجيل الجديد والذي تم تفعيله خلال هذه السنة الجامعية، فقد تم قبول أكثر من 50 ترشيحاً في مواضيع تتعلق بالأمن السيبراني والكريبتولوجي والحاسوبة الكمية، بالإضافة إلى 142 ترشيحاً في مواضيع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي. ومن المنتظر أن تعزز هذه المواضيع البحثية في مجال الأمن السيبراني أنشطة البحث العلمي، سواء تعلق الأمر بالأطروحات قيد الإعداد والتي تناهز أكثر من 324 أطروحة في مجال الأمن السيبراني وأكثر من 700 أطروحة في مجال أمن النظم المعلوميات والأبحاث العلمية المفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبوس، والتي بلغت أكثر من 1125 ورقة علمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و 2023. كل هذه المبادرات والمشاريع من شأنها أن تعزز من قدرة الوزارة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات القطاعين العام والخاص من حيث الكفاءات في مجال الرقميات بصفة عامة وفي مجال الأمن السيبراني بصفة خاصة. أشكركم على حسن الانتباه وأتمنى لكم التوفيق لأشغال هذا اللقاء الهام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A huge thank you there to His Excellency Mr. Abdulatif Marawi. Thank you very much.
It is now a great privilege to invite to the stage His Excellency Dr. Mohammed Al-Kuwaiti, President of the UAE Cybersecurity Council, onto the stage for his speech. Please put your hands together for His Excellency Dr. Mohammed Al-Kuwaiti. الله يجزاك الخير حياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي، شكرا لكم لهذه الدعوة الكريمة. أصحاب السعادة والضيوف الكرام، شكرا لكم لحضوركم اليوم لمؤتمر من أهم المؤتمرات الرئيسية نحن اليوم اللي نشوفه مع المملكة. وجودنا اليوم كدولة الإمارات العربية المتحدة هنا، اهتمامنا وحرصنا الكبير على أن أمن المملكة هو أمن دولة الإمارات، هو التعاون الذي نريد به نشر الاقتصاد الرقمي في المنطقة ككل، هو الحمد لله الشراكة الرئيسية اللي شفناها اليوم في مجال الأمن السيبراني مع أخواننا وأشقائنا في الخليج وفي العالم العربي أيضا. لذلك سمعنا كثير من النقاط الرئيسية من الوزراء الكرام، كانت في التحول الرقمي، كانت في التعليم، كان في الاقتصاد الرقمي، أو حتى في الأمن السيبراني، والخاص بالتهديدات الرئيسية التي تمس اليوم عالمنا ككل، عالمنا الرقمي. ومن أهم هذه التهديدات 3 تهديدات رئيسية نحن شفناها بسبب هذا التحول الرقمي. التهديد الأول هي الجرائم الإلكترونية، الجرائم السيبرانية، وأنا متأكد أن الكثير منا يعاني من هذه الجرائم. أطفالنا وعيالنا في المدرسة أيضا قد يكونون ويعانون بكثير من هذه الجرائم الإلكترونية. أمثلة عليها السب، القذف، التشهير، الابتزاز، انتحال الشخصية، النصب، الاحتيال، غيرها من الإشاعات وغيرها من الميسانفورميشن أو الديسانفورميشن اللي نشوفها اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الجرائم الإلكترونية أثرت علينا، أثرت على اقتصادنا، أثرت على الجيل الصاعد اليوم، أثرت على كثير من النقاط الرئيسية التي نريد أيضا أن نتلافاها في عملية التحول الرقمي، ليكون تحول رقمي على أكبر مستوى وعلى أفضل مستوى أيضا في ذلك. التهديد الثاني هي الإرهاب السيبراني. الإرهاب السيبراني أيضا يمس كثير من معلوماتنا اليوم وبنانا التحتية. البنية التحتية كانت في التعليم، كانت في الصحة، أو البنية التحتية في الطاقة، في الغاز، في الكهرباء، في الماء، في الاتصالات، في الطيران، في غيرها من البنية التحتية الرئيسية المعتمدة على هذا التحول الرقمي. الإرهاب الإلكتروني قد يمس هذه إن لم يتم الالتزام بكثير من المعايير والامتثال من معايير الأمن السيبراني الرئيسية وغيرها من الإجراءات الرئيسية. أيضا التهديد الثالث هو الحروب السيبرانية. سمعنا بالتوجه الآن إلى أن تكون الحروب هي حروب مستقبلية سيبرانية، حروب إلكترونية، حروب تدار رحى محاربها أو رحى معاركها ليس في الميادين ولكن في الفضاء الافتراضي. ومن هنا أتت أهمية التعاون، أهمية الشراكة، أهمية أن نضع خط دفاع أمني أول، ألا وهو الإنسان البشري. في التعليم ما شاء الله برامج جدا جميلة شفناها في رفع كفاءة وثقافة الأمن السيبراني اليوم في المنطقة، وهذا ما نريده، رفع ثقافة الأمن السيبراني والوصول إلى مستوى بأن نكون جميعنا متعاونين في هذا المجال الأمن السيبراني. منطقتنا ككل، المنطقة الخليجية، المنطقة العربية، الحمد لله فيها اقتصاد رقمي وفيها كوادر جدا كبيرة وقوية وعظيمة أيضا، حباها الله بذلك في كثير من النقاط الرئيسية. رفع هذه الكفاءات، الشراكات، الاقتصاد الرقمي، الشركات الرئيسية المنتجة، الستارت ابز اللي سمعنا الحمد لله وشفنا بعض الستارت ابز هنا اليوم، جميعها ستزيد من قوة اليوم اعتمادنا على بعضنا، اعتمادنا على كثير من هذه التقنيات الحديثة، وهذا ما نريده. الحمد لله اقتصادنا كبير، وأنا متأكد مثل هذه المؤتمرات اللي تقوم بها اليوم الحمد لله، الشراكة الكبيرة اللي بيننا وبين المملكة ستزيد من هذه الاقتصادات الرقمية، ستزيد من الخبرات، ستزيد من القوى البشرية العربية اليوم اللي نحن نشوفها جدا مهمة في منطقتنا، ولا نستطيع عمل ذلك لوحدنا. دائما
نتعاون مع الجميع. دائما نريد اللبنة الأساسية في مجابهة مثل هذه التحديات السيبرانية هي الشراكة، وهذا ما رأيناه الحمد لله، ونهنئ اليوم الحمد لله المملكة على ذلك، ودعمنا دائما معاهم في كل شيء بإذن الله، والله يقدرنا أن نكون عند هذه الثقة. فشكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لحضوركم، وإن شاء الله نستفيد من هذه اليومين معكم ككل. شكرا، حياكم الله. A huge thank you there to His Excellency Dr. Mohammed Al-Kuwaiti for that insightful speech on the subject. Now it is a great honor to invite next to the stage His Excellency Mr. Lassina Koni, the Director General of Smart Africa. Please welcome to the stage His Excellency Mr. Lassina Koni. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة الوزير المنتدب المكلف بالدفاع للمملكة المغربية، سعادة وزراء ممثلو حكومة المملكة المغربية، سعادة الضيوف ممثلو الهيئات الحكومية للدول مجلس التعاون الخليجي حاضرين، العميد مصطفى ربيع المدير العام للمديرية العامة لأنظمة أمن المعلومات بالمغرب، ومضيفنا اليوم ممثلو الشبكة الإفريقية للسلطات السيبرانية والأمن الإلكتروني أنكا، ممثلو عن وكالات التكنولوجيا العامة والاتصالات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المغرب، ممثلون عن المنظمات الدولية الشريكة لنا، ممثلون مجتمع الأمن الإلكتروني بالمغرب ومن بلدان أخرى، الضيوف الكرام، السيدات والسادات، يتم الالتزام بجميع البروتوكولات حسب الفصول. أولاً وقبل كل شيء أتقدم بجزيل الشكر للمديرية العامة للأمن الإلكتروني السيبراني تحت التوجيهات الموقرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على شرف دعوة سمارت أفريكا إلى هذا المؤتمر المحوري تحت شعار ديفراني أقوى من أجل مملكة أكثر أمانة. أود أيضاً أن أعرب عن تقديري لحكومة المغرب بالشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة لاستضافة وتنظيم هذه النسخة الخامسة المميزة من ملتقى الأمن الإلكتروني السيبراني. إنه لشرف كبير أن نرى المغرب وهو عضو مهم في تحالف سمارت أفريكا يقود بالقدوة في المجال الحيوي للأمن الإلكتروني السيبراني ويجسد روح الشمولية وتقدم. إن التحالف سمارت أفريكا مرفوعة بالرؤية تحويل قارتنا إفريقية إلى سوق رقمية موحدة تقع في طليعة أجندة التحول الرقمي في إفريقيا. يتلخص نهجنا الذي يتميز بالابتكار والتعاون الجريء بين أصحاب المصلحة المعتددين في موضوعات التواصل والابتكار والتحويل الخاص بنا، مع أكثر من 37 مشروعاً تتراوح بين مراكز كلاود والداتا سنتر والهوية الرقمية وحوكمة البيانات. فإن مساعينا توسعية والشاملة وتهدف إلى إحداث الثورة في المشهد الرقمي في القارة الإفريقية. Now allow me to switch in English for more inclusivity. On the imperative of cybersecurity in the quest for a single digital market and the realization of the African continental free trade area, cybersecurity stands as a cornerstone essential for safeguarding our digital future. It transcends all aspects of our digital transformation agenda on the continent, demanding attention from all the stakeholders within the digital ecosystem. Today, with over 25 billion devices connected globally, the focus shifts from the possibility of a cyber threat to the magnitude of their impact.
The ongoing fourth industrial revolution exacerbated these concerns, highlighting the urgent need for a robust cyber defense mechanism to safeguard our interconnected world. Talking about the cybersecurity landscape in Africa, despite the considerable stride in legislations, with the 43 African countries adopting a cybersecurity law, unfortunately, only 17 have established a national cybersecurity authorities. This gap underscores the critical need for enhanced enforcement capacity for our institution on the continent. Moreover, the continent faces challenges including a severe shortage of cybersecurity personnel, outdated strategies, regulatory mismatches, necessitating a concerted effort to bridge these divides. On the Smart Africa cybersecurity endeavors, Smart Africa commitment to securing Africa's cyberspace is unwavering. With the launch of our cybersecurity flagship project led by the Republic of Côte d'Ivoire, we focus on the foundational pillars of people, process, and technology. Our continental cybersecurity blueprint, with its implementation plan and the key recommendation, marks a significant milestone in our journey towards a secure digital environment on our continent. Through initiatives like a Smart Africa Digital Academy, SADA, and the establishment of cybersecurity innovation centers, we aim to equip our workforce with the necessary skills and capability to combat cyber threats effectively. Furthermore, the formation of the African Network of Cybersecurity Authority, ANCA, which is, of course, the vice president, the vice chairmanship is actually led by the Kingdom of Morocco, exemplify our dedication to fostering collaboration and ensuring Africa's voice is heard on the global stage. On the path forward, the essence of our message at this conclave is very clear. Cybersecurity is shared responsibility that transcends the borders. The complexity and uncertainties of the risk environment require a strong, collaborative, cross-border approach, emphasizing mutual assistance and the cooperation agreement. Actions can call for action. As I conclude, I call upon each one of you, government representatives, industry leaders, academia, and civil society participants here to join us in this critical mission. Embrace the spirit of collaborations and partnership that Smart Africa champions. Together, we can build a resilient cybersecurity infrastructure that not only protects, but also propel our continent into a future where digital innovation and security go hand in hand. On the government side, we urge to strengthen their national cybersecurity framework, ensuring that they are in alignment with the continental and global standard. We encourage the acceleration of the ratification and implementation of key conventions such as the Malabo Conventions and the Budapest Conventions. For industry stakeholders are invited to partner with us in advancing cybersecurity solutions, sharing expertise, and investing in the development of secure technologies and infrastructure across our beloved continent, Africa. For academic and technical communities are encouraged to innovate and contribute to cybersecurity research, education, capacity building, helping to close the skills gap and foster new generations of cybersecurity professionals. And lastly, on the civil society organization, it plays a crucial role in advocating for cyber resilience, raising awareness about the cybersecurity practices, and ensuring inclusivity in our digital transformation journey. We must also prioritize the closing of the gender gap in the cybersecurity, advocating for implementing initiatives and empower women to participate fully in this critical sector.
Above all, let us remember that our strength lies in our unity. Smart Africa remains committed to working alongside our partners, supporting the establishment of robust cybersecurity strategies and enforcement mechanisms to ensure a safe, resilient cyberspace for all. Thank you very much for your attention. A huge thanks there to His Excellency Mr. Lasina Kone. So now we are going to move on to the first panel of today. We've obviously had a dazzling start to the 5th Cybersecurity Conclave, but we're going to move on now to a very invigorating and deeply relevant topic in the format of the next panel discussion. And the topic is going to be strengthening regional and international cooperation to build a strong and effective defense against the growing challenges of cyber security. And in the panel discussion, we're going to touch upon capacity building and workforce development, cyber threat intelligence sharing, incident response and management, legal and regulatory frameworks. So please join me in welcoming our moderator for this panel. Please put your hands together for Ms. Swapna Subramani. She is an international cybersecurity analyst, and she is going to be the moderator for this panel. And the panelists are His Excellency Dr. Mohammed Al-Kuwaiti, Head of Cybersecurity, United Arab Emirates. His Excellency Sheikh Salman bin Mohammed Al Khalifa, CEO of National Cybersecurity Center of Bahrain. Dr. Albert Antwi Bosiako, Director General of Cybersecurity Authority of Ghana and President of ANCA. Engineer Mr. Bada Al-Selhi, Director General of Cybersecurity Authority of Ghana and, Mr. Bada Al-Salhi, Director of Oman National CERT and Chairman of Board of National Cybersecurity Centers. Brigadier General El Mustafa Rabi, Director of Moroccan National CERT and Vice President of ANCA. And Dr. Ahmed El Ali Abdel Hafiz, Vice President of Cybersecurity Affairs, National Telecommunication Regulatory Authority, Egypt. Thank you very much, and I'm going to leave you to enjoy the panel. Thank you, Amy, for introducing the panel, and I'd like to welcome everyone once again, and it's really good to see a full house today at the 5th Security Conclave. So welcome, everybody. I would like to thank our distinguished panelists for being part of this really important and critical conversation that we're going to have today on the importance of national international cooperation in combating cybercrimes. So as you all know, in the 21st century, the cyberspace is a very, very important, critical domain for international relations as nations increasingly rely on digital infrastructure for everything from communication to commerce. So which brings us to, the importance of, the collaboration in building, building and strengthening cybersecurity, within nations, and in terms of understanding how to combat, cyber crimes. And, it's only, the attacks are becoming more and more, disastrous with effects. And I think all the nations have to come together for that. So I'd actually like to start this panel with His Excellency Dr. Kuwaiti. So we are facing a tremendous shortage of cybersecurity professionals globally, right? So how can regional and international cooperation kind of help with, the workforce problem that we have for cybersecurity
I will start first with thanking our brothers here in Morocco for this great event. Thank you very much. And this is actually a testimonial of one of that exact question you mentioned. Having everybody working together, having everybody in the same place, really focused on that perspective of how to fulfill and how to mutually complete each other. And that's what we are actually working on here. Our strength definitely lies in our unity, as mentioned by His Excellency in last speech. And this is what we are doing here, really building that strength, building that community and unity. And back to your question, definitely we in cybersecurity suffers a lot from that lack of resources, lack of people who are actually specialized in specific domains. You know, cybersecurity has more than 47 domains, as a matter of fact. That's in UAE, as we specify it and classify it in that perspective. That varies from those simple SOC analysts or SOC monitoring and detecting type of aspects all the way to a tier 3 or even tier 4 forensic analyst or malware analyst, or even going to the details of many of those attacks. Now, the ability of having three things is very important to us. The first one, technology. Technology had helped us in order to close in that gap. AI today have automated so many aspects of things that we do. Definitely there is always a personnel and the people on that chain, but definitely AI, automation, as well as many of those technology have helped and closed in many of those lack of resources, because by the end of the day, we don't want to just have our hands tied and waiting for attacks to happen. We need to do and really work with our resources and existing capabilities that we have. Technologies is always definitely very important in that. And the second one is the educational things that we see, the programs, the capacity building that we have already partners with the United Nations, partnered with the ITU, partnered with every bilateral partners who are actually helping in that same domain, really working together in uplifting and rescaling many of those capabilities. And that's what we are actually already doing and really working together with everybody in that. The third one and the last one, and I would say it's the drills, the cyber exercise, the cyber training, CTF, many of the training that we are trying to actually build together, because practicing such attack, practicing such thing or incidents that could happen, you can easily respond to it in a very standard operational procedurals or in a very nicely CONOPS that you have under your SOC in that perspective. So definitely all of these together will build that relationship and collaboration with many of those entities. And we did great initiatives in this. I will let the team as well elaborate on those, and we'll definitely add more as we go. Thank you. Thank you so much for, and that's, I think, you raised a very important point of how capacity building and workforce development for cybersecurity has to be built up from the grassroots level, right from education all the way to the workforce. I'd like to now, ask Your Excellency, what is the key, what is anything innovative that we can do to attract and retain talent in cybersecurity? It's related to the the shortages question, but just wanted to understand your perspective. So let's say supply and demand. So as we all know, there's a huge demand for cybersecurity experts. So I think it's challenging to bring in experts from outside, because the whole world is trying to attract them. So I think the best solution is to localize skill sets, and I think this is what you see in all the countries around us, whether it's Africa, the Middle East. They are all focusing on building capacity. And in order to do that, we have to have a very intensive program. This to me, and this to us, has led to great advancement. Our skill sets in the Kingdom of Bahrain has increased in a very short period of time, because we focused on building local skills. Now the challenge, as you said, is retaining them. How do we retain those skills and keep them either in agencies that they need to be in? And it is just, I think, pay is an important factor, but also having the right environment that they can prosper
and evolve. But at the end of the day, that engine of building capacity needs to be there. One problem that we face is cost. So the cost of education is extremely expensive, and especially the excellent programs that are out there. You are talking thousands of dollars per course, and you're looking at 7 to 8 courses per employee per vertical, as Dr. Mohammed has said. And so we need to come up with a different mechanism. If we're looking for innovation, probably a different consolidated certification that is hands-on, as Dr. Mohammed has said. More hands-on, and that allows people to be educated and built up quickly, so we can go back to a more rapid way of developing people. So you have speed, cost-effective education, and potentially internship. So if we look at cross-regional internship, then this sharing of incidents, experience across the region will elevate that. So that will help solve that problem. Okay, thank you for that insight. I'd like to pass on actually the same question to Dr. Albert, because His Excellency gave us our perspective from what they're doing in Bahrain. But when it comes to Africa, and as the Director General of Cybersecurity Authority, what is your specific challenges in Africa when it comes to talent, and what are you doing for attracting and retaining that very critical cybersecurity skills? Thank you. This is an important question, but permit me to, on behalf of my government, express our appreciation to the leadership of the Kingdom of Morocco and King Mohammed VI, but also my colleague, General Rabat, for working with the team to put this event together. He's a colleague not just because leading cybersecurity in the kingdom, but also as I have a boss here, the Director General of the Smart Africa, a forward-looking African public servant who has led a process to establish an initiative within the continent, which is the African Network of Cybersecurity Authorities, to complement and secure the digital innovation transformation that's going on the continent. And I think General Rabi has been one of the pillars, serving as a vice president. I lead as a president in this regard, and I've enjoyed the collaboration, the commitment that we show in here. So we're grateful. First of all, I want to put that in perspective. But coming to the substance, I have always made this point. I returned to the continent over a decade ago. At the time, I was talking about non-availability of skill set because cybersecurity was a developing situation on the continent. But as I speak here, over a decade looking back, the question I face is affordability. We have a lot of people coming back home, especially within our region. So you have people who have lived in the US, live in Europe, live elsewhere. They've acquired the skills. They are willing to come back and contribute. Now the big question is, how much to recruit a CISO who has over 10 years of experience, who has one of the gold standard certification? You're not getting anybody less than 5,000 minimum USD. Because in the US, Maryland, Virginia, they are collecting 7,000, 8,000, 10,000 USD. So these are the folks who want to come back and help. Now, I don't think any government across the African continent, a public sector payroll will be willing to pay even 5,000 USD a month. Now, Ghana did something. Permit me to share that example. We established authority. We have currently a staffing capacity of 100. And the good thing here is I want to bring the gender perspective in. Our workforce, 42% are women. Globally, the women representation is around 25% globally. But Ghana has our workforce by records 42% of women. Young women who have been recruited and undergoing training. So we had to speak to the World Bank to support this aspect. By way of, we had to recruit 5 consultants
all being paid in USD, around the figures I've mentioned. So 2 years. So when I brought them, I said, look, 2 years, you're supporting me to build authority, and that support also means developing this young talent who have been recruited from the university. It started 5 years ago, but almost every year, the World Bank renews that. This is what I've used. Now, the other question is retention. So this talent here, this expertise are developing these young people who have recruited them from the university. I think that's a big challenge. What the authority we're doing now is to find a kind of bonding. It's allowed within my public sector environment that at least if you go through this process, we give you certification, 5 years you have to commit to serve the Republic through bonding. At the end of the day, they will move on to the private sector. But I think those of us who have a background in physics, I look to the principle of energy, conservation of energy. That energy cannot be destroyed. It can only be converted to what? From one form to the other. I do believe once they even move to the private sector, they can still contribute to protecting us because Ghana is also developing the private sector industry. We are regulating that sector by way of licensing and accreditation. Therefore, those people who have been trained will go back into the private sector, and by that regulation, they can also contribute to protecting the country. But eventually, and I think this is one of the areas I'll be discussing with the Director General of Smart Africa, how do we also ensure such talent are able to circulate within a continent under the Free Continental Trade Agreement, which also involves some of those things. So I think this is just the perspective, but I think there is a good prospect to ensure that we allow feasibility at the same time also making sure this talent circulate, not just on the African continent. I think my colleague mentioned you need to bring talent, to other places. So if UAE hires Ghanaian talent, one of the conditionalities is also go, okay, after many years of making money in Dubai, go back home and contribute. I would like to see that conditionality. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Albert. And I think that was, it looks like an uphill challenge, having that kind of diverse global talent, but then having them come to Africa, and I can only imagine the, kind of task that you have as the president of ANCA as well. So appreciate your input. I want to, slightly switch gears, from talking about, talent shortages, which is always going to be a hot topic in cybersecurity, to another critical aspect in international cooperation, which is, the threat intelligence sharing. So I want to invite Engineer Badr Al-Salehi. What are your views on the barriers to threat intelligence sharing between countries? And what is your view on how can these barriers be overcome? Because I think at the core of it, that is very important for promoting international cooperation. So your views on that? Sure. Thank you very much. Before answering the question, let me just express my sincere appreciation to the Kingdom of Morocco, as well as to our dear brother Brigadier Mustafa Rabai for allowing us to be here amongst such distinguished panelists and the audience. That is certainly not an easy question to be answered, by the way, but I think when it comes to threat intelligence, I would really summarize the barriers towards not sharing intelligence. First of all, we always hear the terms of lack of trust. Lack of trust to share information. Therefore, that prevents lots of countries actually to get into the intelligence, threat intelligence information sharing. The second, probably the complexity of jurisdictional issues, like the differentiation in laws, policies, and regulation, especially when it comes to the data privacy law. Different countries has different set of policies and regulations to regulate the use of information, as well as definitely the sharing of information. On the technical aspects, probably also the lack of technical platforms to enable information and threat intelligence to be shared. Therefore, developing technical platforms will help actually gaining the trust from countries to be able to exchange information.
Having said that, it is also very important to have a standards operating procedures and common framework for information sharing. It is very important to raise awareness, first of all, why is threat intelligence is important, considering the fact of the impact of global cybercrime on the global economy can make a bit of understanding to countries on why is it important to share threat intelligence. And then having the right structural process and procedure will enable information sharing to flow and threat intelligence between different countries. Probably the last thing on that I would say, it is the political and diplomatic issues between some countries prevents also that type of threat intelligence. Now, how do we go about this? I think it is very important, first of all, to engage not only technical officials of cybersecurity, but also to engage policymakers and diplomats in this regards. That will facilitate better understanding of the issue of cybersecurity, not only from a technical aspects, but from an economical and political aspects too. The second is to set some kind of information sharing norms and trust building measures to encourage more countries to participate. Furthermore, it is also very important actually to develop common standards, process and procedures with structured roles and responsibilities and identification of what type of information to be shared. We used to hear the term information is power, but it's actually information sharing is power because it enables countries to become more proactive to address cyber threats. And international cooperation and collaboration here plays an important role by raising the awareness that when threat intelligence are shared, it really prevents countries from being the next victim of cyber attack. So I think it is a holistic approach. It should involve what we always used to say as cybersecurity professionals, the people, process, and procedure, including the technology as well. Thank you. That's I think an excellent insight into the question, and I think two key takeaways is the standardization of protocols, structure, building of that trust, and I think I like when you said information sharing is power, because that kind of enables everybody. I want to pass on the same question. Of course, I need to get a view from Brigadier General for this question as well from an Africa perspective. Same question, what do you think are some of the barriers in the, the information sharing, for cybersecurity, and, what are your views on how to kind of combat those barriers? Okay. Thank you very much. If you may, I will speak in French. It's better for me, it's easier. And better allow me this. Vous savez, tout d'abord, je remercie tous nos invités d'avoir répondu présent. Et vous êtes chez vous, vous êtes au Maroc, vous serez toujours les bienvenus. Et nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Et je salue aussi tous nos invités qui ont répondu présent à ce séminaire. Et je les remercie infiniment du fond du cœur. Concernant le problème du partage des informations sur les menaces cyber, c'est une problématique je crois qu'on peut traiter sur deux volets. Sur trois volets. Le premier volet a été déjà traité par mon frère Sibadr. Et tout ce qui est standardisation, etc., c'est très important d'avoir des plateformes d'échange d'informations sécurisées et qui facilitent l'échange et qui gardent la confidentialité, protègent la confidentialité et la sécurité des données. Deuxième point, je crois que entre les équipes, il y a un manque de confiance et il y a une sorte de méfiance entre les différentes équipes qui travaillent dans le cadre de la réaction aux attaques informatiques, parce que quand il y a une crise, les gens sont
n'ont pas beaucoup de temps et ils ne connaissent pas les autres de l'autre côté. Donc, ils hésitent de demander même l'aide des autres équipes avec lesquelles on a des mémorandums, etc. Donc, il n'y a pas vraiment un échange de données dans les cas de crise. Je crois que la mise en place de séminaires techniques entre ces équipes-là pourrait résoudre le problème. Les gens vont se connaître, vont tisser des relations, et ce qui va permettre aux gens de demander d'abord l'aide en cas d'urgence, parce que demander, c'est demander à quelqu'un qu'on connaît, qu'on a des relations avec lui, etc. Donc il est très important de tisser ces relations lors de séminaires techniques ou bien de formations communes. Le deuxième point qui est très important, c'est la classification des données. La plupart des données ayant trait à la menace cybernétique, malheureusement, parfois touche la sécurité nationale ou peut être utilisée à des fins qui ne sont pas légales, etc. Donc on a parfois peur de partager quelques informations classifiées. Donc c'est une réalité, tout le monde le fait. Et pour résoudre cette problématique, il est temps de se concerter entre nous, de mettre en place des solutions basées sur, par exemple, l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle peut résoudre pas mal de problèmes. Donc on peut partager ces informations, non pas partager les informations, mais donner la donnée technique aux camarades sans pour autant donner l'information. Parce que le AI peut, par exemple, interroger un AI, est-ce que cette problématique existe? Il va vous donner juste les données techniques, mais il laisse l'information sécurisée. Donc il y a des solutions à mettre en place, mais on ne peut pas les mettre tout seul. C'est des solutions communes qu'on doit faire ensemble, monter ensemble, pour pouvoir partager ce genre d'informations qui sont très importantes. Je pense aux attaques zero day, je pense aux IOC, aux indices de compromission qui touchent un certain nombre d'infrastructures d'importance vitale, parfois qu'on ne peut pas partager parce que c'est un grand risque pour notre sécurité. Donc, à travers des solutions black box, comme on dit, on peut partager ces informations sans pour autant toucher à la sécurité nationale. Donc, je crois que c'est très important. C'est un domaine qui manque malheureusement. On échange beaucoup d'informations d'IOC, mais c'est des informations non classifiées jusqu'à présent. Voilà, merci. Thank you so much, for that insight. And I think one of the key takeaways that I got, from that is that the importance of conferences like this, where everybody comes together and it kind of becomes like a hotbed for fostering that international cooperation and collaboration. So I would like to thank DGSSI, for facilitating this event and this discussion, which is now going to be definitely a starting point of for a lot more collaboration. So I'd now like to invite Dr. Ahmed Ali, and similar, like in the same lines, one of the points that was raised was the importance of standardized protocols and structured collaboration in the knowledge sharing, which also then helps in incident response and management as well. So can you just give us your views on the importance of that standardized protocols and collaboration, and what is a good way to start building them that will help in facilitating international cooperation? تسمحي لي اتكلم باللغه العربيه والناس طب بدايه بس طبعا اتوجه للمملكه المغربيه تحت قياده جلاله الملك محمد السادس بالدعوه الكريمه، واخي العزيز العميد مصطفى الربيعي. طبعا الساده الزملاء استفاضوا في الموضوع الكالبريشن والستاندرديزيشن، اهميه التعاون سواء الثنائي او الدولي. يمكن احنا بنتكلم كمصر احنا بنتعاون تحت مظله الاتحاد الافريقي او جامعه الدول العربيه،
فاحنا لنا لما يبقى عندنا التعاون الوثيق ما بين الدول سواء العربيه او الافريقيه هيحصل الجزء اللي اتقال عليه الانفورميشن شيرنج والريسورس شيرنج، يعني مش مجرد انفورميشن شيرنج، لان احنا في لحظه من اللحظات قد يكون في انسيدنت حصل عند بعض الدول ممكن نتعاون معها. ممكن اخي العزيز دكتور محمد الكويتي لما قال امن المغرب وامن الامارات العربيه هي دي حقيقه فعلا، لان ما احنا كل دوله بتبذل مجهودات حثيثه لتامين التحول الرقمي عندها وتامين مقدراتها والديجيتال اسيتس والانفورميشن، لكن ما تامنش جارك ممكن لو حصل عليه هجمه سربانيه ممكن تيجي عليك. فالتعاون مع ما بين الدول الصديقه والدول المجاوره مهم جدا لتامين امن السيبراني بتاعي انا كدوله برضه، مش هيبقى زياده، مع الحفاظ على سياده الدوله والمعلومات الحساسه للدوله. الانفورميشن شيرنج لا يعني تداول بيانات ممكن تؤثر على امن الدوله، لكن لما نيجي على انسيدنت معينه، حادثه سيبرانيه حصلت، لما اتبادل مع المؤسسات المثيله التكنيكاليتي بتاعت الهجمه نفسها، مش المؤسسه اللي حصل الهجمه، عشان يامن نفسه منها لو حصلت مره تانيه بشكل او باخر. كل هذه المعلومات احنا بنعمل بقى عليها ثريت انتليجنس عشان نطلع ريبورتس بعد كده عشان نامن نفسنا كلنا كدول في المنطقه، او على يعني انا كان دايما بتخيل ان احنا على مستوى العالم، ويمكن انا في المؤتمر اللي فات قلت ان احنا العالم اجتمع عشان يعمل مؤتمرات لمواجهه تغير المناخ. واي نوت ان احنا العالم يجتمع عشان نعمل مؤتمرات ونجتمع كل دول العالم عشان نواجه الهجمات السيبرانيه. زي ما معالي الوزير قال السنه اللي فاتت 11 تريليون دولار وهتوصل لحاجه و30 تريليون دولار، فده اصبح ده اعتقد من ثاني او ثالث الكرايسيس على مستوى العالم اللي بتهدد الدول كلها، فمحتاجه التعاون بشكل وثيق جدا على مستوى ثنائي او مستوى اقليمي او على مستوى العالم كله. Thank you so much, Dr. Ahmed. And I know you brought up the topic of climate change as well. Again, it's all connected, and especially when it comes to international cooperation. I want to come back to Your Excellency, Dr. Al-Kuwaiti, again on the topic of standardized protocols for collaboration. So how do you think when you have standardized protocols for collaboration, how can it enhance the effectiveness and efficiency of the incident response time? Allow me first to comment on specific points. Dr. Ahmed, always I like to comment against some of the points and specifically the sustainability. We saw COP27 and the gathering of so many nations in order to save the planet. We saw COP28, same thing, gathering of so many countries in order for one simple cause, which is saving the planet, ensuring the mutual understanding of every nation in that perspective, and as a matter of fact, what it comes to, by the end of the day, funding that cause. We ended up in COP28 with more than 85 billion from so many nations in order to save that planet. And most of this cost, by the way, goes to technology, because the ultimate solution of saving many of those planets is digital transformation, is actually leveraging technology, is actually using that, be it AI, be it smart agriculture, be it, you name it, any of those aspects. And as a matter of fact, many nations have already started doing that. So if we definitely have one same cause, which is the cybersecurity, we need to really work together in order to open the eyes of every single nation that this is a critical disaster if, God forbid, something happens, if there is no standardization of sharing information, if nobody comes together in order to really, and we're not asking for that big fund in that perspective, but at least everybody really needs to comprehend that there is a big risk and there is already bleeding happening. There is already trillions of dollars are lost because of cybercrime, because of cyber terrorism, because of cyber warfare. And this is why having this call for really building that cause of a cybersecurity gathering similar to that COP28, I definitely with that. Already we
spoke about this, and we're continuing and working on that. And this, as a matter of fact, goes back to your question. So what is the protocol in order to build that? Which is sharing, which is working together, which is collaboration and partnership. So there is definitely needs to be various protocols. We're not talking about the protocols of a SOC, Security Operations Center. Whenever an incident happens, there is a specific standard operation procedures. You need to go take it into that malware analysis, or even an incident response analysis, or tier 1, tier 2, or any of those aspects. But take it to this higher level, sharing that advisory once it's ready to all of your sectorial entities, and even take it to a further higher level, sharing that advisory with your international partners. And that, as a matter of fact, what we do and what CERT is already doing greatly, be it on the OIC under His Excellency Bedr as well, in that perspective of doing so many from the Organization of Islamic Countries, or under the GCC, where we really greatly share many of those information together with many of those, or under even the Arab League and many of those leagues, and even in the international UN type of aspects. That protocol of what to share, when to share, and how fast actually to share that. You know, you see many advisories comes now here and there because of this, what we call the dwell time. What is the time between an attack happened and a 0 day was discovered, or a vulnerability is not patched? And this dwell time is really becoming now so short to be exploited by attackers. And that's what dictate to us to share as soon as possible, to really just push it there. Because guess what? And the team has already actually mentioned that. The adversaries are sharing information. The adversaries are actually having no protocol of sharing. They just, once they find a vulnerability here, they spread it, allows everybody to take an advantage of this, use it, attack it, and benefit from it. And this is where we back to the bleeding happening, and many of that cost is actually exist. So definitely, with many of the points that the team is working on that. Protocol, yes, there is a protocol. Easing that protocol, making it smooth, seamless, and fast, that's what we are already working on, definitely with everybody. That's excellent, and I loved how you drew parallels between what happened at COP28 for climate and sustainability, how important it is to meet in that fashion with all the countries and raise the awareness, the information sharing, and the resources, from a monetary perspective as well, for the countries to come together and be able to work towards something like this. I want to ask Dr. Albert. What's your perspective on, with this international cooperation, how can the incident response and management capabilities be enhanced? What's your view on that? So it's very important. First of all, I think it's still linked to the question of the protocols. We need to know who is the other side. We need to build trust, and we need to streamline the mechanisms that if, for example, there is an attack against a critical infrastructure institution in Ghana, and IP addresses or attacking systems are hosted in the UAE or Bahrain or Oman, then it becomes easier to use those mechanisms, a point of contact, first of all, which are designated so that criminals will not take advantage of that. I think it's a trust building. Collaboration of this nature is also very important. It's either multilateral arrangements to facilitate the exchange of information, as, for example, provided within the Budapest Convention at the African Union continental level. But as I speak as well, UN is overseeing the negotiation of international instruments. Ghanaian reps are there in New York. They just requested for point of contact to deal with incidents in which details have been submitted. So I think this is some of the, what I call essentials of incident response coordination. But it's very important that we build a trust. It will happen in a way. Cyber is a borderless issue. It's a global commodity. And when we have opportunity to engage like this, we also building trust
on the strategic political level. It's very important. I've seen it. Where there are friendly relationship between countries, there's a speed. I get a sense of if we know each other, even the heads of the various institutions, and incident happen, and we need to get in touch with our counterpart, it becomes quite easier. So it's not just about establishing a point of contact and developing the protocols. We need to also build and demonstrate the trust, even at our level of executives. And I do believe we can help enhance that level of cooperation. We can't wait for international instruments to fix all this for us. Even that only provides, to some extent, the legal premise. But I think at the operational level, there ought to be more cooperation, cybersecurity exercises, exchanges, and that will certainly contribute to how we build a global resilient as far as incident response is concerned. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Albert. I'm now going to, I want to tackle like one of the important, questions, and I would like to address it to Your Excellency Sheikh Salman. So the legal and regulatory framework for cybersecurity really varies across all the countries. And that's a very, very important barrier for international cooperation because every country has a different framework. So what can the countries do to like come together, maybe like harmonize some common practices so that there is a more standardized approach to dealing with cybersecurity? Because I think that will then obviously enhance the cooperation level. So I want to touch upon that legal and regulatory framework. I mean, it's take the EU for example. They are bound by a single regulation, but applying that rule in each country is sort of challenging, and that is due to privacy concerns, etc. So we've had incidents where we've traced an attack to a certain server in a European country. It takes such a long time to get information or to have the cooperation of that European country that it became an obstruction to resolving and reaching the attacker. So I agree with you that there is a fundamental problem across the world, and it is so difficult to change legislation once it is set. So the time it takes, so countries need to now come back and reharmonize the laws in order to prioritize security and cybersecurity, because protecting another country's information in our own country, it's our responsibility. And so if somebody had attacked someone in Europe from, say, Bahrain, then we will cooperate rapidly and quickly, that because our laws around allows it. But for countries that whose laws prevent them from doing that, need to move faster, because they are affecting other countries and responding to attacks. So yes, certainly you need to tackle it as a region as well, because you cannot do it per country and go back to each country. So regions have to come together, harmonize the laws, and recognize cross-country agreements. And I think international bodies such as United Nations and such can help facilitate that. And I believe there is movement towards that approach to help combat the criminals and chase after them faster. Makes sense. And it is an uphill task. It's not an easy thing to do, and I think the regional aspect is important. I want to direct the same question to His Excellency Badr Al-Salehi. What do you think? I mean, how is it different for you, the way you're looking at from a cybersecurity, regulatory and landscape perspective? And, what do you suggest we should do to kind of reharmonize? Sure. Thank you very much. I will probably capitalize on what's said by His Excellency Sheikh Salman. It's certainly very important to start it on a smaller scale, on a regional level. Harmonization of laws and regulation is really difficult, understanding the fact that there are certain elements that influence the development of regulation. And if I take a simple example of cultural and languages obstacles, social context also plays an important role
on developing regulations. However, starting at looking at common ground issues, I'll give a specific example. Long time back, there was a discussion on the issue of international cybersecurity laws and regulations. At that time, the Secretary General of the ITU, Dr. Hamadoun Touré, said, let's at least start actually looking at issues that are quite common to every nation. And they picked up the child online protection. So it says everybody admits it is very important to ensure security for children. I mean, when it comes to adults, there are different kind of views of looking what is legal, what is not legal when it comes, for instance, to pornography. But for children, everybody admits that they have the right to be protected online. Then let's start on common grounds like this. It is very important also for regional and international organizations to actually adopt this. Having said the United Nations, it was fortunate that the United Nations has recently established what's so-called the open-ended working group on cybersecurity and information technology, where they have actually started with the focal point of contact that was mentioned by Dr. Alpert, but they are also moving into the laws and regulations and how this can be harmonized on a global level, introducing regional international treaties and agreements. For instance, the only kind of international treaty or agreement so far is the Budapest Convention that addresses somehow cybersecurity. That is quite an old treaty that needs to be probably looked and developed. So yes, looking at it from an individual country perspective, looking of what are the priorities and the cultural aspect of cybersecurity, then moving into regional, where probably cross-border regional platforms. We were fortunate today that we have on the Africa level, we have the Africa CERT. CERTs are actually the national centers for cybersecurity and incident response. So far we have the Africa CERT, we have the Islamic CERT, we have the Asia Pacific, the Europe CERT is somehow more of an institution rather than a platform. These people can come together once a regional consensus and harmonization are established to look into a global harmonization. But certainly capacity building and information awareness raising towards all the stakeholders on why is it important to harmonize such laws and regulation, understanding the fact that cybercrime and cyber issue is not anymore a domestic issue, it is a cross-border issue that everybody should look into from all aspects, being legal, technical, or capacity building. Thank you. Thank you so much, Your Excellency, and you raised a very important aspect of the role of CERTs as well for doing this. So I want to ask the question to Dr. Albert as well. As the director of ANCA, we're talking about the different legislations and regulatory frameworks across countries. So as president of an important CERT, in Africa, you yourself have, 18 different countries with different regulations and legal frameworks. So what are some of the challenges that you're seeing within your, within ANCA itself? Okay, thank you. I think the Director General of Smart Africa, when he made a speech, mentioned that within the last few years, African countries have made great progress as far as enacting legislation is concerned. I believe in first things first, and that is a first initiative in terms of our response to the issues. However, international cooperation is underpinned by interoperability of legislations. In other words, when the laws are made, we need to operationalize them to be able to achieve results. And therefore, we need to have harmonized legislations. So what the Ghanaian Cyber Security Act, or criminalize it, let's say sextortion, we do expect also to see that the same manifestation act that is happening in the Kingdom of Morocco is also criminalized. It becomes easier. If there is a crime committed in which a victim or a perpetrator is living within the country, to use the Budapest Convention mechanisms or any other either bilateral or multilateral arrangement to do. Without harmonizing legislation, it becomes quite easier, because what MLATs, the lawyers will always insist, is to ensure that what the request that is being made for a citizen of the kingdom to be extradited to Ghana
it ought to be what? A crime also in the kingdom. So I think that is one area I do believe we need to have some sort of review. But again, benchmarking is key. What are you modeling the laws? We are talking of interoperability. Interoperability doesn't mean we need to have certain benchmark. Benchmarking, as I speak, at a continental level, the only available mechanism is the Malabo Convention. The numbers are not good. I think we have the 15 to be active. But we expect other African countries to be able to sign up to this, and then they can provide us the necessary guidance that will help us model our legislation to do so. But we can't wait for, I've learned a little bit international cooperation. I do believe there are always a point of understanding and consensus. We know unauthorized access is a criminal issue in almost every African country. We can start implementing those areas so that if there's a hacking, targeting critical information infrastructure, or even email systems, I do believe as we speak now, almost the 45 countries which have the laws, we will be able to operationalize them. We need a commitment, we need resources, we need a capacity building to be able to achieve that. But I think ANCA will be looking at mostly expanding the members, because when we have the members, let's say we have 30 people, then we can champion that sort of framework that will guide how we operationalize our legislations, and in so doing, I think we can have also a better preparedness to interoperability. Also means not just within the African continent. Our systems should also be able to be interoperable with the Arab world as well. I do believe within the Arab world there are also benchmarking that we are looking at. So we are looking at various groupings by which, irrespective of the geographical or the political grouping, at the technical level, at the level of the operations of the law, we should be able to what? Execute action across the border that seeks to protect, prevent, and build resilient cyber ecosystem. Thank you. Thank you so much, Dr. Albert. I want to, have along the same lines, ask the question to Brigadier General. What is your view, as Morocco and as part of ANCA now? How are you, adapting to harmonize or reharmonize your current legal and regulatory framework to be part of this, the overall African, continent, part of the Cybersecurity Authority? So I'm just wanting to understand, like, from a country perspective to, CERT. Thank you. C'est une question très intéressante parce que c'est la finalité. S'il y a une coopération, automatiquement on doit harmoniser nos législations. Et harmoniser les législations entre les pays qui coopèrent entre eux, notamment en Afrique, c'est d'abord mettre fin à l'impunité des hackers. Donc il faut, si nos législations ne sont pas harmonisées, les hackers resteront toujours sans qu'il soit possible de les poursuivre. Donc d'abord, harmoniser, c'est très important. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est l'attribution des attaques. Sans coopération, on ne peut pas attribuer une attaque, c'est-à-dire dire que c'est X qui l'a fait, etc. Donc, ça doit être, si les lois sont harmonisées, automatiquement, on aura des protocoles qui vont sortir de ces lois, qui vont nous permettre de mettre en place des protocoles pour pouvoir attribuer les cyberattaques. Et au Maroc, avant de mettre en place notre loi sur la cybersécurité, la loi 0520, qui est relative à la cybersécurité, on a fait un benchmark international de toutes les lois qui existent dans le monde. Il est conforme, par exemple, à la Convention du Budapest, il est conforme à la Convention de Malabo. Donc, nous avons pris ça en compte avant de mettre notre loi en place.
Et comme les lois doivent changer à tout moment parce que c'est un domaine qui évolue rapidement, donc on est prêt à étudier tout changement qui peut être concerté entre nous pour pouvoir améliorer nos lois et nos réglementations dans le domaine de la cybersécurité. Voilà. Thank you so much for that, and I think it's a really valid, point on the importance of benchmarks as well. And I want to ask the same question to Dr. Ahmed again. How does it go from being part of, putting the framework, regulatory framework for your country, as well as being part of a regional CERT? And how do you kind of harmonize the laws so that you're able to follow the global benchmarks? طبعا زي ما تفضل الأخ العميد مصطفى، احنا طبعا بنعمل بنش مارك في الأول ونشوف الدول العالمية والمنظمات الدولية بتعمل القوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ازاي، ودي مهمة جدا لأن زي ما هو معروف زي ما الزملاء تفضلوا سايبر سيكوريتي كروس بوردر ايشو، يعني ممكن جريمة تحصل من دولة إكس على دولة واي، متحصلات الجريمة في دولة زي، ممكن نستخدم أجهزة حول العالم زي ديدوس أتاك. فآلية التعامل مع الجرائم الإلكترونية بين الدول دي مهمة جدا لأن فيها بعض العوائق زي تسليم المجرمين والكوميتمنت من الدولة اللي حصل منها الهجمة إنها تساعد الدولة اللي حصل عليها الهجوم إن هي تساعدها في الانفستيجيشن للوصول للأتاكر بشكل جيد وشكل سريع. التعاون ما بين الدول في توصيل بعض المعلومات. فهي ان احنا نعمل قانون في مصر، في قانونين في مصر، قانون 175 سنه 18 قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، وقانون 151 لقانون حمايه البيانات الشخصيه. وحاليا بنعد قانون شامل للامن السيبراني. قبل ما بنعمل قانون برضو بنستشير طبعا وبنعمل بنش ماركينج لكل الدول عشان لما يبقى في قانون دولي على مستوى الدول سواء ريجونال او انترناشونال لازم نكون فيه مستعدين لان احنا نتعامل معاه بشكل سريع، ما نغيرش في القوانين بتاعتنا بشكل كبير جدا. فدي آلية معروفة وبنعملها في كل الدول عشان نتعاون مع بعض في إصدار قوانيننا اللي هي تحكم العالم كله ضد هجمات السبرانية، اللي يعني التعاون بيبقى تكنيكالي وليجال بشكل أكبر برضه. أشكرك. Thank you so much, Dr. Ahmed. So I think we've touched upon like some of the key topics in the national and international cooperation for combating cybercrimes, and some of the key points raised at the panel here today as I conclude and wrap up is of course to attract and retain talent on a global level for cybersecurity and to combat that skill shortages, which is still a prevailing problem across the globe. And also the importance of that information sharing, which comes from the standardized protocols, standardized processes, and a more structured kind of information sharing that can happen across countries, which is very important, which not only helps in the incident response time, but also in the management and threat detection and so on, which are some of the key performance indicators for all the certs today. And of course, then coming to the very important aspect of the legal and regulatory framework, the need to be responding fast to the increasing need for a change, a quick change in the legal and regulatory framework, the ability to be able to adapt to what is happening, because I think the cyber threat landscape is changing rapidly. So I think the legal and regulatory framework is always kind of playing catch up, but maybe a more proactive approach to kind of envision or have some foresight on what the threat landscape is going to change and how we can adapt the legal and regulatory framework accordingly, and obviously being able to work on a regional level and an international level so that there is more cohesive harmonization of laws across. So thank you so much. Any parting thoughts from anybody on this very, very critical topic? Thank you so much. Thank you, everyone. I would like to really, express my sincere gratitude to our distinguished panel, and I feel very privileged to be part of this panel and to talk to these dignitaries across the globe and being able to discuss this very important issue. So thank you so much.
Thank you so much, and I'm sure everybody in the room has discovered new approaches to their organization's cybersecurity challenges. Thank you very much to Ms. Swapna Subramani and all of our panelists. We deeply appreciate your deep insight with us. Thank you very much. So now I would like to invite to the stage Mr. David Lee. He is General Manager of Huawei Morocco, and he is going to deliver his keynote speech, but I think we're just going to take a photo opportunity first. Okay. Thank you very much. So again, I'd like to welcome to the stage Mr. David Lee, General Manager of Huawei Morocco, who is going to deliver the sponsor keynote on importance of digital transformation and cyber security. Thank you. Good morning, bonjour. Thanks for Director General DGSSI, Mr. Mustafa Rabi, distinguished delegates, ladies, gentlemen, dear audience. It's with a great privilege and enthusiasm that I address you today as the CEO of Huawei Morocco. At Morocco's 5th edition of Security Conclave, a permanent event hosted by DGSSI, under the high instruction of His Majesty King Mohammed VI, my God assist him. This gathering stands as a testimony to our collective efforts and commitment to advancing technology and connectivity across Morocco for a safer kingdom. As we convene on this occasion, Huawei Morocco extends its gratitude for the opportunity to contribute to discuss the shaping Morocco's cybersecurity landscape, particularly given the ongoing challenge to further strengthen cyber defense and cyber resilience. As we navigate in the technology landscape, it is crucial to recognize the paramount importance of cybersecurity. In an interconnected world, safeguarding our network and the data is not just a necessity, but it's a responsibility. Today's discussion will cover the critical topics of security, ensuring that we embrace new technologies, and we do so with a steady commitment to the security and the resilience to our telecommunication, ICT, and the critical infrastructures. Over the past 30 years, Huawei have served more than 3 billion people around the world, supporting stable operations for more than 1,500 carrier operators network in over 170 countries and regions. We have always maintained a strong track record in cybersecurity and receive customers' recognition for our efficient practice and performance. Since 2011, cybersecurity and privacy protection have been a core part of Huawei's critical strategy and a top priority of our agenda worldwide. One elemental property for cybersecurity is to ensure trust everywhere. Trust is the foundation for a digital world to prosper. To achieve this, our company considers research and development as a key driver to push boundary and creating value for our customer and partners. Huawei invests over 20% of our total revenue every year to the R&D. And we invest more than $150 billion in the past decades. So this number
is ranking number 4 globally among all the companies. Our collaborative efforts extend beyond mere discussions. They are a commitment to innovation, to shaping a future where connectivity is not only advanced, but also secured. Over the years, Huawei's mission has remained consistent to bring digital to every person, every home, every organization for a fully connected, intelligent world. Through 6 domains. First, ICT infrastructure. Second, cloud services and digital power, smart car and electronic vehicles. And also we have high silicon chipset and related modules. Morocco is a country with a strong development potential. We believe in it and acting accordingly. Since our establishment in 2002 here, our company has been commitment to supporting Morocco's unique digital transformation journey through building resilient infrastructures and developing trustworthy and end-to-end solution services. And the vision in Morocco for Morocco. Huawei is engaged to contribute to the implementation of a national development strategy and to simulate the digital transformation of various industries, such as telecommunications, government, finance, transportation, water utilities, and manufacturers. We believe that through technology advancement and the strategic partnership, we can drive innovation, enhance sustainable growth, and skill digital workers to unlock new opportunities, and to empower a brighter future for Morocco in line with Morocco 2035. For Digital Morocco and Morocco's new digital development model, the digital economic will contribute 30% for the global GDP by 2035. Driven by this ambition, Morocco is willing to consider its position as a leader in telecommunication, emerging a digital hub at a international level, including cloud, AI, data, and so on. So security is a necessary enabler for economic prosper. An open, digital, and thriving world requires a trustworthy digital environment that meets challenges of today and tomorrow. Through open collaboration with our various ecosystem partners, Huawei ambitions to create lasting value by inspiring innovation, ensuring trustworthiness in organizations, all shapes and sizes in Morocco. Openness, transparency, and collaboration are the 3 value drivers for us. By the size of its value chain, our company is not only a major digital player, but plays also a direct role in socio-economic Morocco landscape. Huawei provides more than 8,000 job opportunities in Morocco with 80% local employees, and helps promote the development of ICT ecosystem. As for people, we have developed local ICT talent with our global training programs, targeting professionals and the local talents to guarantee transfer knowledge and encourage broader involvement in the digital community. Today, we are very proud the collaboration and the fruitful partnership with our partners here in Morocco. With more than 20 years presence in Morocco, we are more determined than ever to continue support Morocco's digital transformation and to build a secure, symbiotic industry ecosystem together. Thank you. Thank you so much. Thank you.
A huge thank you there to Mr. David Lee for that insightful sponsor keynote. I think it's now time for us to take a break, and we can also use that opportunity to network. So please feel free to visit the Solution Showcase in the marquee just opposite the hall, and I hope to see you all back here in around 10 minutes. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, we ask you all to make your way through to the ballroom as we are about to proceed. Ladies and gentlemen, we are about to begin in 2 minutes if you would like to make your way through to the ballroom.
Ladies and gentlemen, we are about to begin. Please make your way to the ballroom.
Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. I hope you all took the opportunity to enjoy that break and to network with our sponsors and explore their broad range of cybersecurity solutions. So diving straight back in, we have got another panel discussion. And this panel discussion is centering around securing critical infrastructures, integrating risk and vulnerability management with business continuity, planning, proactive incident response strategies. And here we're going to be taking a closer, holistic look and approach to cybersecurity by combining risk management, vulnerability management, business continuity, and incident response. Organizations can ensure that they're not only prepared to defend against cyber attacks, but also equipped to recover and continue operations if an attack does occur. So this integration also ensures that cybersecurity efforts are aligned with broader business objectives of the organization, making them more effective and sustainable. So I'd now like to request our moderator to join me on stage. This is Mr. Hamza Waraki, CTO and co-founder of Tesco Group, and he's going to be moderating this panel. And the panelists... Thank you. And the panelists are Mr. Karim Chajmouti, Managing Director of Agence Nationale de la Conservation Foncière. Lassen Ladir, Director General of Resources and Digital Transformation at CNSS. Mr. Hassan El Badawi, Managing Director at Ati Jari Wafa Bank, Head of Transformation. Madame Alawi Iman, CDO CISO at Conclave Morocco. Yahya Yamrani, Director General at CIRES Technologies, TMSA Group. And Mr. Nordin Hajmai, Head of Information at System Department. Thank you so much, and I will leave you in Mr. Hamza's capable hands. Thank you. No. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, le titre de notre panel, je le rappelle en français, sécuriser nos infrastructures critiques, intégrer la gestion des risques et des vulnérabilités à la planification de la continuité des activités et aux stratégies proactives de réponse aux incidents. Alors, je vais commencer par un extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. L'utilisation des nouvelles technologies est un facteur clé pour améliorer le travail administratif. Il convient par conséquent de tendre vers une généralisation de l'administration électronique par la fourniture de services à distance et la facilitation pour les différents départements de l'accès commun aux informations, extrait du discours de Sa Majesté du mardi 27 février 2018. Alors, on sait tous que la transformation numérique n'est pas sans risque, surtout avec la multiplication des menaces cybersécurité. Et en 2020, on a la chance dans notre pays que l'arsenal juridique national a été renforcé par la promulgation de la loi 05-20, donc qui est une loi qui prévoit en fait un renforcement des capacités techniques, organisationnelles de nos entreprises critiques du Royaume. Et donc, l'un des volets traités par cette loi et par la stratégie nationale d'une manière générale, c'est le volet de la continuité d'activité, la cyber-résilience. Donc, nos entreprises, à travers cette stratégie, doivent s'assurer qu'elles sont non seulement prêtes à faire face aux menaces cybersécurité, mais également être équipées justement pour recouvrir aux attaques cybersécurité avec une capacité de continuité et de reprise d'activité suite à une menace cybersécurité. Donc, pour débattre, je vais commencer avec M. Karim Chajmouti. Donc, en tant qu'agence nationale, vous êtes concerné justement par ce processus de transformation digitale des services publics. Vous savez bien que la transformation digitale rime avec confiance que l'utilisateur va mettre dans ces services fournis par l'organisme. Et l'un des ingrédients essentiels en fait, de cette confiance, c'est la sécurité. Si vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur les enjeux de la sécurité que vous avez rencontrés, que vous rencontrez toujours, dans le processus de dématérialisation
engagé par l'agence en fait depuis quelques années maintenant. Oui, alors effectivement, l'Agence nationale de la conservation foncière, qui, je le rappelle, enfin je le précise à ceux qui ne connaissent pas forcément cette institution, notamment à nos amis invités de pays étrangers, c'est l'institution qui gère pour le compte de l'État la sécurité de la propriété foncière et la sécurité des transactions immobilières, c'est-à-dire le transfert de propriété. Donc en quelque sorte, nous avons un enjeu de sécurité sur la protection des données, qui sont les données personnelles, les données des citoyens, les données de l'État liées à la propriété, et nous avons un enjeu de sécurité lié à la transaction, c'est-à-dire qu'une vente, un achat immobilier au Maroc débouche dans les services de la conservation foncière. Alors, comme beaucoup d'institutions au Maroc, au cours de ces dernières années, nous avons été portés par une transformation digitale soutenue, qui fait que nous sommes passés pratiquement d'un 0% digital à un 100% digital, en l'espace de 5-6 ans. C'est donc un temps extrêmement comprimé, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos interactions avec notre écosystème, avec notre environnement, c'est-à-dire les notaires, les topographes pour le monde du cadastre, mais aussi les citoyens, eh bien, la quasi-intégralité de cette interaction, aujourd'hui, se fait de manière numérique. Alors, tout cela a accéléré parallèlement les risques, la montée des risques à caractère cyber. Nous avons évidemment travaillé sur les différentes typologies de risques, encore une fois en nous concentrant sur la protection des bases de données et sur la protection du système d'information en tant que tel, donc sur les problématiques d'intrusion. Il était essentiel pour nous, parce que nous sommes un organisme qui relève de l'État et qui mène une fonction à caractère régalien, d'être en ligne avec les directives nationales émises par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Et pour ce faire, c'est un travail de coordination quasiment quotidien, pour être sûr que nous menons les tests préalables de sécurité, les tests d'intrusion, que notre gouvernance en matière de sécurité de systèmes d'information est en ligne avec les exigences de la directive nationale en la matière, et faire en sorte aussi que nos capacités humaines en interne soient rehaussées. Et l'enjeu cardinal pour nous, c'est justement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est la question justement des ressources humaines. D'ailleurs, autant pour un organisme ou une entreprise que pour les éditeurs auxquels nous avons affaire sur le marché. Merci. Donc justement, l'un des facteurs très importants pour renforcer justement cette cyber-résilience, c'est le facteur humain. Ce sont notre garde-fou justement pour se protéger contre la cyberdélinquance. Et j'aimerais revenir avec M. Lardir sur, par rapport à la CNSS, vous êtes une caisse nationale de la sécurité sociale. Vous fournissez des services qui touchent en fait une masse importante de citoyens. Nous avons tous vu comment cette digitalisation et transformation vous a permis de jouer un rôle très important durant la crise sanitaire Covid-19. Et donc, comment la direction de la CNSS perçoit en fait le rôle de la cybersécurité dans le soutien des objectifs métiers de l'organisation? Et quel niveau d'engagement le top management est prêt à fournir pour aligner justement les initiatives de cybersécurité avec la stratégie et la roadmap business en fait de la caisse? Merci, c'est Hamza. Bon, avant de répondre à votre question, je veux situer un peu le cadre dans lequel nous travaillons. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est un organisme qui est au cœur d'un projet initié par Sa Majesté qui consiste en la généralisation de la couverture sociale pour l'ensemble des Marocains. Donc, historiquement, on gérait
les populations qui exerçaient dans le secteur privé, donc les salariés, les entreprises. Et donc, pour tout, on gérait une masse de 7-8 millions d'individus marocains. Et avec le nouveau projet royal, donc on était obligé de passer de 7-8 à donc la règle du 22-22. En 22 mois, on devait intégrer 22 millions de Marocains et c'était très, très important pour nous pour que ces populations soient intégrées à la CNSS, qu'on leur fournisse des services de qualité et qu'on les prenne en charge rapidement. Donc avec les processus manuels classiques, on ne pouvait pas prendre toutes ces populations, donc on a opté pour le digital. Alors le digital n'était pas pour nous une option, mais c'est une obligation, parce que sinon on ne pourrait pas prendre en charge toutes ces populations. Et puis nous avons un calendrier qui est précis et qui montre qu'au bout de, comme j'ai dit, 22 mois, on devait prendre en charge toutes ces populations. Donc, gérer ces populations, gérer les régimes et gérer les populations, c'est quoi les régimes? Donc, nous avons pour nos anciens assurés toutes les prestations sociales, familiales, la retraite, les allocations familiales, etc., etc. Pour les entreprises aussi, il y a une relation que nous avons avec eux. On est au nombre de 300 000 entreprises qui opèrent dans le secteur privé, l'économie nationale, et qui ont des attentes importantes par rapport à la CNSS. À côté de ça, nous avons l'assurance maladie obligatoire qui est aujourd'hui disponible pour tous les Marocains, presque, depuis les salariés du secteur privé, les travailleurs non salariés, les gens qui bénéficiaient du régime de Rabat et qui ont intégré l'AMO de la CNSS. Gérer ces populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous détenons et nous collectons des données sur toutes ces populations, pratiquement tous les Marocains. Je ne veux pas exagérer, peut-être pas tous à 100%, mais 80% des Marocains, nous avons l'ensemble de l'information, à savoir toute la signalétique, nom, prénom, date de naissance, les numéros de téléphone de tous les Marocains. Nous avons des comptes bancaires de tous les Marocains qui ont relation avec la CNSS. Nous avons toute l'information sur les familles, les enfants qui sont scolarisés, tous les événements famille, décès, naissance, etc. Toutes les informations concernant les revenus de cette population, parce qu'il y a des salaires qui sont déclarés que nous gérons mensuellement, les revenus des travailleurs non salariés, on sait quels sont les niveaux Alors, il y a aussi les prestations que nous servons, depuis les allocations familiales jusqu'aux retraites, etc. Et puis, l'assurance maladie obligatoire, c'est l'accès à une information très, très sensible, celle de la santé. Et donc, étant donné qu'on est responsable de tout cet arsenal, sachant qu'en parallèle, on fait des échanges très importants avec énormément de partenaires publics et privés. Pour le public, nous avons des relations avec le ministère de l'Intérieur, avec le DGSN, avec le DGCT, etc. Donc, et avec le privé aussi, avec les cliniques, les hôpitaux, etc. Donc, l'échange de toutes ces informations à caractère très, très sensible fait que la cybersécurité aussi, il nous est imposé. On doit la prendre en considération dans tous nos processus. C'est pour cela que la CNSS, qui a comme axe stratégique le tout digital, juste pour rappel, nous avons une feuille de route digitale qui s'étale de 2023-2029 avec des niveaux d'investissement de l'ordre de 1,5 milliard de dirhams. Et à côté de ça, donc, il y a tous les enablers digitaux et toute la partie cybersécurité qui est intégrée et qui est prise en charge dans toutes nos actions. Alors, pour avoir un système hautement disponible, et ça, vous savez que la CNSS n'a pas le droit d'interrompre ses services, ne serait-ce que quelques minutes. Et donc, nous avons opté pour un data center aux normes internationales, en local, et puis nous avons un data center qui est distant, et donc nous avons un site de backup prêt à être utilisé à tout moment, et donc c'est sur 2 villes distantes, et on est presque prêt pour reprendre l'activité dès qu'on a un désastre déclaré. À côté de ça, nous avons un panoplie de solutions qui nous permettent d'avoir cette cyber-résilience. Et je citerai le SOC qui est là, qui est confié à un prestataire, qui nous fait cette veille pendant les 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans parler de toutes les remontées de Massert qui nous sont très utiles. Parce que quotidiennement, peut-être même plusieurs fois par jour, on reçoit ces remontées que nous étudions, regardons est-ce qu'on est concerné par telle ou telle vulnérabilité. On a des processus rodés en interne pour voir quelles sont les actions à mettre en place pour prendre en charge ces remontées.
Merci, merci. Monsieur Hassan Bedraoui, vous représentez le secteur bancaire, qui est un secteur d'importance vitale pour le Royaume, comme on le sait tous. Certes, il s'agit d'un secteur assez réglementé déjà, donc on peut parler de PCI DSS, SWIFT, Sarbanes-Oxley. À cela se rajoutent en fait toutes les circulaires et les directives de la Banque nationale. En plus, vu votre présence à l'échelle internationale, vous êtes concerné par d'autres directives, d'autres banques centrales. Donc, il est dans un contexte où la sécurité en fait des données bancaires constitue, j'ai envie de dire, le gage de confiance entre la banque et le client. Comment, d'après vous, la stratégie en fait de gestion des risques cybersécurité et cyberrésilience permettrait de renforcer justement cette confiance entre la banque et l'utilisateur final qui est le client en fait? Merci beaucoup. Mais avant de commencer, en fait, vous m'avez bien fait de me mettre à côté de la CNSS et j'ai entendu que tous les Marocains, tant que la CNDP n'est pas là, en fait, j'aimerais bien avoir le fichier. Si on peut trouver un compromis pour avoir autant de clients, on serait heureux. Bon, juste, d'abord, en fait, c'est un grand plaisir pour moi en fait, de représenter la banque et de venir prendre la parole dans cet événement prestigieux de la DGSSI, que j'en remercie infiniment pour son organisation et pour son invitation. Cette rencontre, en fait, pour nous, en fait, est une offre inestimable pour l'échange d'idées, le partage de connaissances et le renforcement de la coopération. Et on l'a vu ce matin, c'est une belle démonstration qu'il faut continuer d'ailleurs à approfondir. Et en tant que banque, en fait, nous sommes aussi déterminés à intégrer ces apprentissages dans notre stratégie de transformation numérique. À ce titre, je rappelle que la banque, on a pris conscience il y a déjà quelques années en fait, de la digitalisation et du rôle de la digitalisation au niveau de la banque. Mais le virage le plus important a été effectué, on va dire, au niveau de 2015. Et on a pris conscience que l'enjeu est là. Et il y a eu une succession de plans stratégiques. Le premier s'appelait Énergie 2020 et qui nous a réellement mis, bon, les fondations étaient là, mais on les a d'abord approfondies d'une manière tout azimut. Et on a commencé à adopter l'agile à tous les niveaux et on a commencé à prendre le virage réellement de digital. Et tout de suite après 2020, alhamdoulilah, en fait, on a un plan stratégique qui a abouti presque à un TRO de 110%. On s'est lancé dans un autre niveau de digitalisation qui s'appelle Ambition 2025. On est au milieu du gué et aujourd'hui, on peut dire que, je reviens sur une petite parenthèse, l'usage et la mesure et la référence à un framework à un moment ou à un autre est une bonne chose pour savoir où nous en sommes. Et on peut dire d'une manière avec un peu de fierté même, c'est que lorsqu'on s'est mesuré au tout début, en 2012, et par rapport à ce qu'on était en 2015, et là où nous en sommes aujourd'hui, quand on regarde au niveau de notre viseur, l'écart est extrêmement important. Et malgré tout, on considère qu'on est toujours au début et qu'il y a encore beaucoup de choses. Et vu les changements qui s'opèrent autour de nous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors la réglementation. Les réglementations, d'une manière générale, vous l'avez dit, on est dans 27 pays, où nous avons à peu près 20 millions de clients globalement dans le monde. Au niveau national, en fait, on a une part de marché aussi qui est respectable. Et on n'a jamais pris en fait, la réglementation comme contrainte. On l'a compris toujours comme challenge. Et malgré les différentes choses qui peuvent se présenter de fait, au niveau national et international, on y obéit d'une manière forte. Et au niveau de Maroc, la cybersécurité et la DNS, vous avez cité la loi 520, on combine tout ça. Encore plus que ça, on l'a reconforté par des contraintes internes qui nous sont imposées par notre actionnaire de référence qui est le MADA. Donc à côté de la DSSI, DGSSI, à côté de Banque al-Maghreb, il y a des contraintes aussi internes qu'on s'impose à nous-mêmes en fait réellement pour répondre à ces préoccupations. Donc c'est vrai que la nature de l'activité de la banque repose essentiellement sur la confiance client. Sans confiance client, il n'y a pas de banque. Et on prend ça réellement au sérieux et avec tout le professionnalisme qui est nécessaire. Et c'est pour ça que notre stratégie, qui est basée sur l'atténuation du risque cybersécurité, est une stratégie qui est adoptée et proactive. Et à ce niveau-là, donc, pour voir la déclinaison de cette stratégie sur premier ordre, qui est un ordre général pour moi, c'est tout d'abord en fait, les menaces liées à la technologie. Ce matin, on a vu l'IA, tout le monde parle de l'IA. L'IA, c'est une opportunité, c'est aussi beaucoup de risques. Il ne faut pas oublier qu'avec l'IA, on est arrivé aujourd'hui à presque vulgariser
l'action des hackers, puisqu'en fait, moyennant 2 ou 3 clics, et on arrive bel et bien à construire des moteurs de cyberattaque qui sont extrêmement puissants et sur lesquels il va falloir faire face. Le deuxième, c'est le supply chain. On a toujours cherché à le protéger de l'extérieur, on oublie de l'intérieur. Nos propres partenaires dans l'équation, parfois, et les prestataires de services peuvent être aussi des maillons faibles auxquels il faut aussi amener pour que l'ensemble, d'une manière globale, soit réellement protégé. Et les gestions des vulnérabilités, on l'oublie souvent. Bon, je cite un seul exemple, le Log4Java, en fait, que nous avons tous connu il y a peu de temps. Vous avez vu fait, que toute la foule que ça a construit, que ça a constitué, qu'il ne faut pas l'oublier. Cette vulnérabilité n'est pas qu'autour de Java, elle est autour de tous les OS et tout ce que nous faisons. Et généralement, on l'oublie de mettre des patchs et d'appliquer ce qui est nécessaire pour qu'on soit réellement protégé. Et c'est un point que je mets dans l'ordre général, mais aussi elle est extrêmement vulnérable. Ces actions orientées, en fait, à côté de ces actions-là, nous avons aussi des actions qui sont orientées vers le client et différents partenaires. Et je cite à titre d'exemple, c'est que, et depuis déjà longtemps, en fait, on est dans une approche security by design. Donc, on n'attend plus, en fait, comme on le faisait il y a encore quelques années, d'attendre de pouvoir voir le livrable pour que le responsable sécurité vienne nous tester est-ce qu'on est bon ou pas bon. Non, il est embarqué depuis le début de l'idée et il accompagne la construction jusqu'au moment de la livraison. C'est une nécessité absolue dans le cadre de la construction. Le deuxième, c'est tout ce qui est MFA et tout ce qui est double sécurité et renforcer la sécurité par rapport à nos clients. Donc, en fait, c'est une nécessité absolue. Aujourd'hui, je pense que c'est même vulgarisé et c'est accessible. Et le point qui paraît le moins visible, c'est l'acculturation. En fait, ce matin, on en a parlé, mais le plus gros, à mon sens, c'est d'abord l'acculturation vis-à-vis de nos clients. Et les clients, quand je parle de clients internes, je parle de clients aussi externes. Et il ne faut pas hésiter dans des séminaires, des forums de ce genre-là. En fait, on est en temps entier qu'il faut encore continuer à le faire. On dépense beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur les séminaires, sur les formations, sur les pushs, sur les aviser la clientèle et les sensibiliser. Et on a vu, fait l'usurpation d'identité, ce que les dégâts que ça effectue au niveau des risques opérationnels un peu partout. Sur les autres de ces exemples, donc, en fait, la banque aussi met en œuvre d'autres mesures de sécurité et de protection dans une démarche, cette fois-ci zéro trust, un tout petit peu technique, mais on est aussi à cette logique-là. Vérification continue d'identité pour les personnes et pour les services. Donc, c'est une nécessité absolue. Rien ne peut se faire sans identification ou authentification. Deuxième point, en fait, c'est le principe de moindre privilège. Les gens et les services, les personnes et les services ne peuvent accéder qu'aux services et aux fonctions dont ils ont besoin et pour fonctionner. Pas d'extra. Le deuxième, c'est le chiffrement des données. En fait, ce matin, vous en avez parlé, général, et c'est un point qui, pour moi, est primordial, y compris quand il s'agit, pour certaines données, de la circulation de données à l'intérieur, qu'il faut chiffrer. La segmentation de réseau. Et là, pas tout simplement ce cloisonnement, pas tout simplement pour cloisonner, mais en même temps pour éviter la compromission et la propagation de risques éventuellement quand ça se produit. Et la surveillance en temps réel qui devient aujourd'hui, à mon sens, le nerf de la guerre. Avoir de l'information, c'est bien, mais d'avoir au bon moment, c'est encore mieux. Et tout ce qui tourne autour du temps réel, vous savez très très bien que mise à niveau des systèmes d'information pour qu'ils fonctionnent à toutes les couches en temps réel est un complexe qu'on a commencé juste de découvrir, qu'on n'a pas encore fini de l'avoir. Donc, tous ces points-là, en fait, n'apparaissent pas réellement au niveau du client, mais confortent malgré tout, poussent davantage à établir une relation de confiance saine, robuste et pérenne entre la banque et ses clients. Comme tout système, s'il n'y a pas d'équipe IA, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de système. Donc, tout ce que je viens de dire, il y a aussi des mesures qui sont instaurées et absolument instaurées. Tout à l'heure, j'ai parlé de DAI, Digital Acceleration Index, pour voir où nous en sommes dans la digitalisation. Et bien pour la sécurité, là aussi, nous, on utilise le framework NIST et on est obligé, et périodiquement, de regarder où nous en sommes. On peut avouer qu'il y a encore quelques mois, en fait, on était, quelques mois, peut-être 2 ans, on était un tout petit peu loin, en fait, de chiffres qu'on voulait. Avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens aussi, il ne faut pas l'oublier, on est amélioré ces indices et qu'il faut nous le maintenant à ce que régulièrement ça se fasse. Les stress tests et l'exercice de simulation qu'il ne faut pas oublier. Et dans les stress tests et l'exercice, il n'y a pas que les machines qu'on stresse, on stresse aussi les gens et on regarde, nous, en termes d'organisation, comment on se comporte dans des cas de crise, y compris au niveau de direction générale et le COMEX qui se engage et qui joue le jeu
pour voir comment nous devrions nous comporter dans le cas d'un exercice difficile. On a des gens qui nous accompagnent, on a fait cette simulation 2 à 3 fois, et à chaque fois, on sort avec quelque chose de nouveau que nous n'avons pas vu au tout début et qui nous permet à ce que nos processus s'améliorent d'une manière globale. Je ne vais pas détailler plus. L'investissement, continuer d'investir. J'ai parlé de l'IA tout à l'heure en danger, mais l'IA aussi est une solution. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui faire sans parler de l'IA et tout ce que ça peut nous apporter dans l'activité de ce que nous faisons avec l'automatisation, la digitalisation. C'est un moyen extrêmement fort d'avoir l'information au moment, la bonne information et au bon moment. Quand on regarde aujourd'hui les attaques que peut subir une banque, en moyenne, on est en train de parler de quelque chose de 40, 50, 60 milliards. C'est énorme. Donc comment faire en sorte à ce qu'on ait l'information qu'il s'agit de la bonne information et sur celle-là qu'il va falloir agir. Donc il faut faire des moyens et des choses pour réellement l'optimiser. Et le dernier point, pour ne pas trop m'étaler, c'est la collaboration d'une manière globale. Donc continuer à chercher des collaborateurs nationaux et internationaux. C'est nécessaire et obligatoire. Vous le voyez bien, on est dans le monde international. Internet, c'est l'international. Donc nous ne pouvons pas faire seuls et on le doit faire avec les autres. Je parle de la banque et je parle dans son environnement et continuer de développer avec les collaborations internes et externes. Reposer aussi sur nos organismes internes qui nous apportent énormément de choses. J'avoue qu'avec Majesty, on a fait une avancée de géant en ce qui concerne les différentes remarques que nous avons reçues, la critique de la sécurité et des améliorations que nous devrions apporter. Ils nous ont accompagnés par rapport à ça et qu'on leur remercie infiniment, bien sûr, donc il m'arrive qu'on écoute et avec laquelle on échange sur les différentes évolutions d'une manière globale. Donc, en global, donc la stratégie de gestion des risques cybersécurité, par son engagement envers la conformité, la transparence, et l'amélioration continue constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos clients et la protection des actifs de la banque d'une manière générale. J'ai oublié un point, c'est celui de PCI, PSR, en fait, mais bon, plus tard. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Lalaoui, vous représentez un secteur aussi d'importance critique pour le pays. Il s'agit du secteur de l'énergie, de la production de l'électricité. Il s'agit d'un domaine qui était jusque quelques années protégé, j'ai envie de dire, par obscurité, parce que c'était une boîte noire, donc on ne savait pas ce qui se passait dedans. Maintenant, justement, pour améliorer la productivité et réduire en fait l'impact des pannes, à l'ère du prédictif, du big data, du l'IA, ces systèmes se retrouvent justement aujourd'hui interconnectés avec l'informatique générale, pour emprunter le langage des automaticiens. D'après vous, quel est l'apport en fait de la mise en place ou le développement d'une stratégie de continuité d'activité pour améliorer justement la compétitivité sur le marché pour un industriel comme Morocco? Bonjour et merci. Effectivement, Monsieur Waraki, historiquement, les équipements industriels ont été coupés des réseaux externes. Ils fonctionnaient exclusivement dans des circuits fermés. La digitalisation, la connexion Internet, dont ont bénéficié les entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie ces dernières années, les ont exposés au risque cybersécurité. Le risque a été augmenté notamment par les OEM, les fabricants des équipements industriels, qui, lors de la conception des équipements, n'ont pas pris en considération les menaces cybersécurité d'aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, l'IA est un levier de croissance très important pour les entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, et à travers ces outils décisionnels et aussi à travers les outils de maintenance préventive, prédictive et prescriptive. De plus, le déploiement massif des IIoT, ce qu'on appelle Industrial Internet of Things, l'Internet des objets industriels, et aussi les connexions de plus en plus importantes ont déclenché une explosion massive et sans précédent de données. Donc toutes ces transformations mettent les entreprises dans des situations vulnérables et plus en plus vulnérables pour les menaces cybersécurité. Ce qui nécessite une stratégie cybersécurité très robuste afin d'éviter la perte de données et la perte des actifs sensibles. Cette stratégie
Elle doit inclure plusieurs volets, notamment la sensibilisation des employés, une politique et des procédures strictes en termes de cybersécurité, des outils adaptés comme la data diode qui permet de séparer les systèmes IT et les systèmes OT, les systèmes industriels et les systèmes informatiques, et aussi des formations en continu pour le personnel. Il y a, comme on le sait, plusieurs avantages à avoir une stratégie cybersécurité robuste, notamment réduire la probabilité de perte de données, la probabilité de hacking. Et il y a 3 objectifs stratégiques qui se distinguent où une forte stratégie cybersécurité peut aider. C'est d'abord gagner la confiance des clients. En ayant un système cybersécurité fort, on renforce la fidélité et la confiance des clients et on renforce l'image de l'entreprise. Le deuxième point, c'est garder l'avantage compétitif existant, c'est-à-dire en donnant des accès aux données et aux systèmes à des personnes qui sont habilitées à avoir cet accès, on réduit la perte des données, on réduit les risques cybersécurité. Et on réduit la perte ou la fuite de l'expertise et du savoir-faire qui est dans l'entreprise. Le troisième point, c'est de créer de nouveaux avantages compétitifs. Plus on a un système robuste en termes de cybersécurité, plus on investit dans des services inclus des produits cybersécurité, plus on investit dans le research and development, en recherche et développement, et dans l'innovation. Donc ces 3 volets nous permettent de rester compétitifs ou de gagner plus de compétitivité dans le secteur. Merci Madame Lalaoui. C'est bon. Monsieur Lamrani, je rappelle que vous êtes directeur général de CIRES, qui fait partie du groupe TMSA, donc l'agence spéciale Tanger-Méditerranée. Donc, je vais prendre la voix des informaticiens et des responsables de sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, l'informatique et le digital est considéré, je pense, est considéré comme une fonction support dans les entreprises. Il faut dire les choses. Sauf que cette transformation digitale et cette informatique a permis d'identifier de nouvelles opportunités, justement business, de découvrir de nouveaux marchés, d'atteindre en fait une nouvelle cible de clients. Et donc, je pense que la cybersécurité n'est pas qu'une affaire des informaticiens, il s'agit d'un projet d'entreprise qui touche l'ensemble des corps, on va dire, des entreprises aujourd'hui, à commencer par le top management. Donc, et votre présence tous aujourd'hui est une preuve que ça commence à rentrer dans les mœurs, comme on dit. Les administrateurs et les membres du conseil d'administration des entreprises doivent comprendre justement ce fait et devraient justement aborder la cybersécurité comme un risque stratégique d'entreprise et pas seulement comme un risque informatique. Comment, d'après vous, pouvons-nous, quand je dis nous, comme directeur des systèmes d'information, responsable de sécurité, renforcer la présence justement de la gestion des risques des cybersécurités dans les agendas des conseils d'administration dans nos entreprises aujourd'hui? Alors, vous avez dit des remarques qui sont vraies. Aujourd'hui, on commence à prendre conscience finalement qu'avec cette transformation digitale qui est totalement intégrée dans les mœurs des sociétés, parce qu'elles ont compris que la digitalisation, c'est de l'agilisation, et par conséquent, c'est le time to market, et par conséquent, c'est plus de performance, plus d'efficience, d'efficacité business. Et aujourd'hui, qu'on commence à prendre conscience que finalement, cette partie des systèmes d'information qu'on a toujours considéré comme étant un support est devenue, je dirais, un élément générateur d'informations et de données qui supporte le business en lui-même. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus dans beaucoup de grands groupes et des entités de direction des systèmes d'information, mais on commence à parler de direction des opérations des systèmes d'information. Donc, ça commence à prendre conscience que finalement, quand on parle de transformation digitale, qu'on le veuille ou pas, on parle d'une agilisation, mais on parle aussi d'un risque d'exposition de données, et des données qui peuvent être pertinentes d'un point de vue du métier, d'un point de vue de la sécurité de l'entité elle-même. Et par conséquent, on est rentré dans un nouveau domaine où réellement la cybersécurité est devenue, je dirais, un élément clé
dans cette transformation digitale. On ne peut pas parler d'une transformation digitale aujourd'hui sans parler de cybersécurité. Et la cybersécurité, ce n'est pas simplement mettre en place des équipements hard ou soft, techniques avec des compétences nécessaires pour pouvoir garantir, je dirais, une soutenance de l'évolution de ces équipements. Ce n'est pas simplement aussi mettre un système de management de la sécurité des systèmes d'information, mais ça va bien au-delà. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est culturel, c'est organisationnel, c'est opérationnel et c'est décisionnel. Et par conséquent, au niveau du top management des grandes entités, on commence à se rendre compte finalement que si on veut progresser dans notre business, si on veut garantir nos datas, si on veut continuer à pouvoir opérer quelles que soient les circonstances, on doit réellement être capable de placer au centre de notre, je dirais, d'une des inquiétudes ou des préoccupations de développement à venir, la partie de l'assurance de la data et par conséquent la partie de la cybersécurité. Comment ça se fait aujourd'hui quand vous parlez avec des grandes entités étatiques ou privées qui sont en train de mettre en place un réel plan de transformation et de développement numérique, vous percevez une inquiétude permanente sur le côté de la sécurité de la donnée, parce que finalement, on a fini par comprendre que la cybersécurité ou la sécurité des données, c'est aujourd'hui le business des entités. Aujourd'hui, les entités opèrent via une transformation de données qui elle-même fait que ça soit le cœur de leur business. Plus de données aujourd'hui, plus de business. Et par conséquent, il y a une conscience qui est en train d'être prise, il n'y a qu'à voir le panel des gens aujourd'hui présents ici, où réellement on s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas simplement mettre des investissements en place et demander à je dirais, un département, une direction ou une entité de porter support et garantir cette cybersécurité, mais que ça va au-delà. Il y a quelque temps, par exemple, on avait l'habitude un peu de bypasser des points de sécurité importants dans le cadre du top management pour faciliter un peu leur accès à leurs données, pour faciliter leur gestion en termes d'accès à ces données-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, moi, en tant que filiale de Mohammed, je suis responsable. On est une entité qui a été créée pour sécuriser toute la partie Mohammed, non seulement au niveau de la cybersécurité, mais au niveau de la digitalisation, au niveau de la sécurité électronique. J'ai vu une transformation aujourd'hui dans le cadre du top management, que quand on parle avec eux aujourd'hui d'un plan de développement numérique, d'une stratégie de développement digital, automatiquement ils associent la partie de cybersécurité. Il y a quelques années, quand vous aviez des réunions de top management, la partie cybersécurité n'était quasiment présente. Aujourd'hui, elle l'est tout le temps et aujourd'hui, c'est au centre des discussions. À chaque fois que vous proposez un plan de développement X ou Y, automatiquement, on veut avoir une certitude d'un point de vue des process, des procédures, des accompagnements sur la partie cybersécuritaire. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on est en train de prendre conscience que la digitalisation nous a apporté un plus énorme au niveau de notre capacité analytique en termes de données opérationnelles et décisionnelles, et qu'en même temps, on s'est rendu compte de la fragilité un peu de ces données, et que finalement, notre business aujourd'hui, ou le business de tout le monde, ou le métier de tout le monde, qu'on soit entité publique ou privée, c'est la donnée qu'on a générée aujourd'hui, et c'est la donnée qu'on utilise pour opérer. Et par conséquent, on s'est rendu compte que la cybersécurité n'était plus, je dirais, une verticale seulement qui fait partie d'une composante de l'entité, mais c'est devenu, je dirais, le noyau central élémentaire qui doit un peu garantir cette donnée-là. Et par conséquent, on voit aujourd'hui des entités publiques, privées, qui ont pris conscience de l'importance d'intégrer des notions culturelles en termes de cybersécurité, des notions organisationnelles, opérationnelles et même décisionnelles au niveau du top management. Donc, c'est une transformation qui coûte, c'est une transformation qui n'est pas évidente, c'est une transformation qu'il va falloir accompagner dans le temps. Il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui, on fait des investissements en termes d'une assurance de cybersécurité que c'est fait. C'est un travail de jour après jour, c'est un travail continu, c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail de formation, c'est un travail de transformation aussi. Et cela, aujourd'hui, au niveau du top management, moi, je considère qu'on commence à y prendre conscience.
on commence à savoir que finalement, notre donnée, c'est notre business, et par conséquent, il faut la protéger. Merci. Alors, Monsieur Nordine Jami, je rappelle que vous êtes le directeur du système d'information d'un organisme de référence tutelle dans son domaine, qui est Banque al-Maghreb. Si vous pouvez, s'il vous plaît, parler de la manière la plus efficace, on va dire, pour mettre en place un plan de continuité d'activité stratégique qui intègre le volet gestion de risque et gestion de vulnérabilité. Merci, c'est Hamza. Tout d'abord, je tiens à remercier la DGSSI pour cet événement et pour ce beau panel et cette belle audience qui est là aujourd'hui. Deuxième chose, je tiens d'abord à dire que je vais avoir un challenge de ne pas dire des choses qui ont été déjà dites. J'avais noté des points, mais beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer d'aller aux choses qui n'ont pas été dites et me référer parfois aux choses qui ont été dites. Globalement, lorsqu'on parle de gestion des risques, il faudrait avoir une approche, je dirais, intégrée, parce que lorsqu'on parle de risques, comme a dit Sihia, c'est des risques de l'entreprise. Et lorsqu'on parle de transformation digitale, on ne peut pas occulter la cybersécurité ou la cyberrésilience. Et de même, lorsqu'on parle de stratégie de cybersécurité, on ne peut pas occulter la transformation digitale. Donc c'est un tout, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau d'une nation ou d'un écosystème. L'approche globale et intégrée des risques, elle comporte plusieurs axes. Le premier étant la gestion des vulnérabilités. Tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est patch management, ça devrait être un processus dynamique, permanent, avec bien sûr des détections rapides des vulnérabilités, grâce bien sûr à l'écosystème, on a parlé de la coopération tout à l'heure, mais aussi grâce aux outils et aux compétences qu'on peut avoir aussi bien en interne qu'avec des prestataires externes. C'est un processus qui est maintenu, qui est dynamique, qui est là. Et il y a des enjeux qu'il faut bien sûr qu'il faut relever, des défis qu'il faut relever aussi. Et puis, il y a tout ce qui est outillage. Et donc là aussi, il y a des outils qui sont prêts à être utilisés. Et tout ce qui est IA, par exemple, ça peut aider, on l'a dit, c'est une opportunité, ce n'est pas juste un risque, ce sont des opportunités à saisir. Et donc, il faut savoir les saisir. Parmi les bonnes pratiques, c'est effectivement de bien délimiter les rôles et responsabilités. Ce n'est pas une question d'un département informatique ou d'un département risque, c'est une question de l'entreprise. Qui est responsable de quoi? Une matrice raciale assez claire, des comités et des personnes qui sont connues à l'avance. Il faut aussi qu'on maîtrise le patrimoine système d'information. Moi, je parle aux informaticiens, aux DSI en général. C'est ça un peu le pain point. La maîtrise de la legacy, de ce qui est ancien, mais aussi des nouveaux systèmes, des nouvelles composantes. Donc, il faut qu'on assure une certaine maîtrise qui est permanente, qui permet de prioriser les axes à mener par rapport aux vulnérabilités. Parce que lorsqu'on regarde en chiffres combien de patchs il faut appliquer par jour, combien de vulnérabilités sortent chaque jour, ce n'est pas évident. On ne peut pas tout régler le jour même ou pendant une période donnée. C'est une priorisation à faire et cette priorisation, elle doit se faire d'un commun accord avec toutes les parties prenantes. Parmi les recommandations, c'est, comme j'ai dit, l'outillage, c'est le renforcement de la veille, l'ouverture à l'écosystème et le maintien d'un niveau de compétence adéquat en interne, mais aussi avec tout ce qui est outsourcé au niveau de l'externe. Deuxième axe, au-delà de la gestion des vulnérabilités, c'est la réponse aux incidents. Et là aussi, il faut être réactif si on n'est pas proactif. Et donc là, il faut qu'il y ait une certaine réactivité des équipes. Et ça, c'est grâce aux outils aussi, mais grâce aussi au flair, à des fiches réflexes qu'il faut qu'on mette en place. On parle de playbook, etc., qu'il faut qu'on ait, qu'il faut alimenter pour ne pas se poser la question lorsque l'incident il a lieu. Plusieurs fois, des incidents qui sont similaires, ils ont lieu sur plusieurs zones et on a des réponses qui sont différentes. Alors qu'on peut avoir des réponses rapides. Et là aussi, la déclaration. Pas tout le monde déclare les incidents. Je parle sur le contrôle de la DGSSI. Il faut qu'on ait cette culture de la déclaration, aussi bien en interne au niveau de l'entreprise, mais au niveau de l'écosystème. On a créé des acteurs, il faut qu'ils jouent leur rôle. Et le premier rôle à jouer, c'est de déclarer lorsqu'il y a un incident. Parmi les leviers, encore une fois, c'est les ressources qui doivent être qualifiées, l'outillage adéquat, c'est l'efficacité de ce dispositif de détection au niveau de l'entreprise et la culture de la déclaration, comme j'ai dit. Et comme retour d'expérience humble qui nous concerne en tant que Banque au Maghreb, on fait une revue régulière de ce plan de réponse aux incidents. Il est documenté, on en fait une revue régulière. On fait des exercices de cybersécurité qui sont aussi réguliers, aussi bien en interne avec la place en tant que régulateur, et aussi on constitue une base de connaissances qui est alimentée au fur et à mesure. Tout ça, ça permet justement de répondre de manière plus efficace aux différents incidents. Et ça, c'est tellement corrélé à tout ce qui est PCA aussi. Lorsqu'on parle de PCA au niveau d'une entreprise, le volet cyber-résilience en est une composante importante.
Et les enjeux ici, c'est vraiment la survie de l'entreprise, lorsqu'on parle de PCA. C'est l'analyse des impacts potentiels d'une interruption d'une activité ou d'un arrêt prolongé, et puis comment on va reprendre l'activité. Et tout ça, il faut le documenter. Il faut l'intégrer dans cette approche globale de gestion des risques. Parmi les principales bonnes pratiques, je dirais qu'il faut encore une fois qu'il y ait un processus formalisé, que les acteurs soient bien identifiés, qu'il y ait une politique de gestion de crise lorsque la crise elle a lieu. Et parmi les leviers, c'est de connaître la criticité des activités métiers, de les classifier, de classifier les données aussi. Il faut qu'on sache quelles sont les données qui sont sensibles. Il y a beaucoup de rédacteurs qui ont peur du cloud parce qu'ils croient que tout est interdit au niveau du cloud, alors que non. Ce qui est interdit, c'est connu. Si vous voulez innover, il n'y a pas photo. Les outils d'innovation sont sur le cloud, ils ne sont pas en prémisse. On ne peut pas concurrencer des hébergeurs de data centers et des big tech sur des solutions qui sont sur le cloud. On ne peut pas toutes les avoir en interne. Donc il faut faire un choix à un moment donné. Et puis en termes de recommandations, je dirais qu'il faut mesurer de manière efficace et répétitive le PCA. Il faut faire plutôt des exercices de tabletop au niveau de l'écosystème. Et il faut prendre en compte un point important, les activités qui sont externalisées. On les oublie parfois. Lorsqu'on parle de PCA, on raisonne tout ce qui est interne. Alors qu'on est en train d'externaliser, on est en train de s'ouvrir, et donc la surface d'attaque, elle grandit aussi. Et lorsqu'on parle de surface d'attaque, je reviens à ce qu'a dit Sildraoui tout à l'heure, au niveau des banques, par exemple, ou ailleurs, on voit des chatbots qui sont créés. Les chatbots, ça peut être une source d'attaque aussi. Il faut les verrouiller, et ça, c'est pour ça qu'on parle de security by design. C'est beau d'avoir un chatbot, quelqu'un qui communique avec vous, mais c'est mieux de l'avoir de manière sécurisée. Tout cela pour venir à cette approche globale et intégrée de gestion des risques, donc c'est ça, ces différentes composantes, qui fait partie intégrante des processus métiers et support de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté, encore une fois, c'est une approche qui doit être intégrée et qui doit aussi répondre aux objectifs stratégiques de l'entreprise. On n'a pas d'objectif stratégique où on oublie les risques, encore une fois, c'est lié, c'est intimement lié. Il faut prioriser, bien sûr, la protection des actifs qui sont exposés à l'extérieur, si on veut essayer d'aller plus vite, parce que c'est là où, effectivement, il y a le risque le plus, je dirais, quotidien, sachant que le risque interne existe déjà aussi. Et puis, j'aimerais revenir sur un point, pour nous, qui me semble important, c'est d'avoir ces 3 lignes de défense au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas une seule ligne de défense. Il faut que chaque ligne de défense joue son rôle. On parle d'activité opérationnelle, on parle d'activité de gestion des risques, on parle d'audit, parfois interne, parfois externe. Si on a ces 3 lignes, s'il y a un problème dans une ligne, on peut le contrecarrer. Et donc voilà, pour être un peu bref, la veille vulnérabilité, la threat intelligence, on parle de threat hunting aussi. Il faut dépasser vraiment juste la détection des vulnérabilités, mais il faut aller parfois les chercher et challenger, est-ce que cette vulnérabilité peut toucher à mon système d'information avant que ça n'arrive réellement. Donc il faut faire des tests. Et ça touche à cette partie de staffing et de ressources et de compétences. On a tous compris qu'on ne peut pas retenir les ingénieurs cybersécurité pour longtemps. Il faut l'intégrer comme donne. C'est un marché qui va changer, qui va évoluer tout le temps. Peut-être éventuellement, on peut penser comme dans le foot, avoir des mercatos en janvier, en juin, pour les échanges de ressources. Mais bon, il faut l'intégrer dans le mindset. Il faut croire que les gens vont venir, vont partir. Il faut être attrayant. Et voilà, donc, dans ce cadre-là global, ça serait intéressant d'avoir un programme de cybersécurité qui va être sur plusieurs années peut-être, qu'il faut actualiser au fur et à mesure. Et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, j'avais encore plein de questions. On arrive, il reste 5 minutes, donc on va faire un rapide tour de table, s'il vous plaît, pour un mot de la fin, chacun de sa position par rapport à l'importance de ce sujet. Je commence par Stage Moiti. Oui, bon, je pense qu'après tout ce qui a été dit, c'est difficile de conclure. Mais moi, je voudrais juste inciter sur le fait que aucune institution publique, quels que soient ses moyens, aucun groupe privé, quelle que soit sa taille, ses moyens, ne peut gérer dans son coin les problématiques de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est une problématique globale qui doit être approchée dans le cadre d'une stratégie nationale, avec un leadership opérationnel. C'est exactement ce que fait la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Et très honnêtement, nous la soutenons dans ses efforts. Mais il va falloir s'attaquer à certaines entraves ou à certains risques, justement, que sont la question des ressources humaines, qui se pose, et je le dis encore, autant pour les opérateurs, pour les institutions et les entreprises, que pour les professionnels, les éditeurs, etc., de solutions. Il y a le cadre réglementaire et législatif qui
pourrait être, revue, notamment sur la question des marchés publics, parce que nous avons besoin d'aller chercher l'expertise là où elle se trouve, aux conditions où elle s'offre. C'est vital. Il y a la question du partage entre les administrations, les opérateurs économiques, c'est fondamental. Et il y a aussi la question des infrastructures nationales sur lesquelles il faut faire un effort sérieux de mutualisation. Voilà de manière schématisée. Merci, ma c'était moi conclusion. aussi. Merci. Serder, un mot de la fin, s'il vous plaît. Merci pour conclure, pour dire que moi, je partage tout ce qui a été dit par notre ami, c'est qu'il faut qu'on partage, il faut qu'on ait des infrastructures qui seraient utilisées par plusieurs opérateurs au lieu de rester sur des infras dédiés ou qui parfois sont sous-utilisés. Ce sont des investissements qui sont faits, qui ne sont pas justifiés. Maintenant, pour ce qui est de la CNSS, donc on compte investir massivement dans toutes les solutions de cybersécurité, etc. Mais investir, c'est bien d'avoir des équipements, des solutions, mais il faut aussi les ressources humaines. Et là, comme a été dit, il y a une vraie tension sur les talents. On n'arrive pas à retenir les meilleurs. On essaie de les retenir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on arrive à avoir une entité intéressante au niveau de la CNSS, mais on a une stratégie de sourcing qui nous permet de faire appel à des ressources externes dans des domaines bien pointus lors de déploiement de nouveaux projets, etc. Et donc ça, pour nous, c'est très important, cette question de ressources humaines. Bien sûr, en interne, ça a été dit, les menaces ne viennent pas toujours que de l'extérieur, aussi de l'intérieur, et tout un travail de sensibilisation est là pour que les collaborateurs de la CNS aient les réflexes nécessaires pour ne pas être des tremplins à des hackers qui viendraient attaquer nos systèmes d'information, qui est très, très, très sensible, et on n'a pas le droit à l'erreur. Merci Serder. Monsieur le Bedraoui, un mot pour la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, moi, je pense que l'essentiel a été dit. 3 mots. En fait, quand on parle de la cybersécurité, c'est protection, détection et réaction. Je pense qu'on a beaucoup parlé en fait, de la protection. On a aussi parlé de la détection. La réaction est aussi extrêmement importante. Donc, bien réagir devant un incident est extrêmement important et ça ne s'improvise pas. Donc, il faut absolument s'entraîner, que ce soit réellement stressé et que tout le monde y met la main à la pâte quelque part, excusez-moi l'expression. Et pour ce faire, il n'y a pas autre chose aujourd'hui que de revoir notre mode de fonctionnement, le mode hiérarchique, je pense qu'il est derrière nous, le mode agile où jet s'impose à nous. Il faut absolument, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est en se donnant la main en interne et avec nos propres environnements que nous pouvions y arriver, et c'est un point qui nous pense extrêmement important. Deuxième point, en fait, dans la cybersécurité, c'est pas au premier échec qu'on pose les armes. Les échecs, ils sont là pour nous faire apprendre. Donc, il faut persévérer sur cette partie-là et apprendre de ces erreurs pour que nous puissions les améliorer. Et mon dernier point, en fait, c'est tout simplement, en fait, ne pas oublier, en fait, ça a été souligné par le Mohammed, il a parfaitement raison. En fait, aujourd'hui, les PSI, les PCA, c'est des produits d'étagère, en fait, élaborés, un de ces 4. C'est l'erreur fatale. Le jour où ça s'arrive, et ça peut arriver, Karim, c'était moi qui viens de le mentionner, quand ça arrive, il faut être prêt. Donc on sait quand même à l'armée, donc il faut absolument à ce que ce soit réellement entraîné et stressé. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce point-là. Le facteur humain aussi, il est extrêmement important. Et je ne peux pas conclure sans remercier la DGSSI pour cette initiative louable et par rapport à leur invitation et en même temps notre engagement d'être pas tout simplement en fait au niveau des séminaires, mais être aussi un acteur actif. Ça, c'est un engagement que je transmets du président aussi, du groupe TGL Wafabank, pour contribuer tous à ce que notre environnement soit le plus sécurisé possible pour notre confort et celui de nos clients aussi. Merci. Madame Laloui, un mot pour conclure peut-être? Oui, alors je dirais que la cybersécurité aujourd'hui n'est plus un luxe, n'est plus juste un coût qui est imputé aux entreprises, mais c'est une nécessité pour pouvoir garder l'image de l'entreprise et pour protéger ses actifs et pour protéger ses données. Donc ça doit figurer dans la liste des priorités des entreprises.
notamment dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, comparé au secteur bancaire, par exemple, il est un peu en retard par rapport à la transformation digitale et cybersécurité, mais les systèmes industriels sont en train de s'ouvrir, les systèmes industriels deviennent de plus en plus vulnérables et il faut absolument les protéger. D'un autre côté, on a un manque énorme et palpable de ressources humaines, d'experts en système industriel. Et c'est une voie, c'est une opportunité aux Marocains qui sont intéressés par la cybersécurité de pouvoir s'orienter vers cette voie-là. Parce que nous, dans notre domaine, on ne trouve pas d'experts, on ne trouve pas de ressources humaines à recruter. Et voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Merci Madame Alaoui. Si Amrani, peut-être un mot pour la fin. Oui, très rapidement. Je pense qu'il faut savoir qu'aucun système n'est parfait. Aucun système n'est infaillible. Il faut apprendre des erreurs, il faut apprendre des menaces, il faut partager. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord sur ce point. Je l'ai beaucoup entendu en termes de collaboration. Je vois les ports aujourd'hui, une vingtaine de ports dans le monde ont créé une porte et sont en train de partager parmi eux Tangemed toutes les menaces, toutes les problématiques de cybersécurité que chacun vit de son côté. Ça leur a permis de développer des socles mutuels capables d'aller encore plus loin dans des analyses communes, d'anticiper des problématiques que d'autres ports ont vécues et de partager des procédures capables de leur permettre de ne pas revivre le même problème. Donc je dirais qu'on est au tout début. Il faut continuer dans cette lignée. Je félicite la DGSSI pour tout le travail qu'elle mène avec cet ensemble d'entités. Et réellement, juste un point important, rigueur et réactivité. Je dirais que ces deux mots, pour moi, peuvent définir exactement ce que pourrait devenir et ce que doit devenir encore la cybersécurité sur les années à venir. Moi, le mot que j'aurais choisi, c'est la cybersolidarité, parce que je pense que ça nous manque aujourd'hui. Lorsqu'on sait que les cybercriminels sont beaucoup mieux organisés que ceux qui sont hackés, qui sont tout seuls, ça serait bien d'avoir des écosystèmes où les gens collaborent entre eux. Ce genre d'événement, c'est très, très intéressant, mais je pense qu'on peut penser à autre chose aussi, à faire plus, à réunir les ingénieurs cybersécurité, les responsables risques, les opérationnels, pour qu'on ait des réponses communes parfois. Parce que, comme vous le savez, c'est une chaîne, et dès que le maillon faible est touché, ben, toute la chaîne elle est touchée. Et on voit, par exemple, en Europe, il y a le Cyber Solidarity Act qui est en cours aujourd'hui. Donc, c'est un exemple dont on peut s'inspirer. L'exemple de la Banque centrale, nous avons notre propre CERT qui est dans pas mal de communautés, avec le MACERT aussi. Nous avons une communauté de banque centrale au niveau international qui est très, très active et se réunit régulièrement. Nous avons créé au niveau du Maroc une communauté de cybersécurité avec les banques et les infrastructures de marché financier. Ce sont des exemples dont on peut s'inspirer aussi pour élargir cet éventail d'acteurs et pour avoir justement cet écosystème résilient. Merci. Merci, c'est jamais, mesdames et messieurs, notre panel touche à sa fin. Je vous remercie, je vous souhaite un bon séminaire. Merci. Thank you very much there to Mr. Hamza Waraki and to all of our panelists. We definitely had some thought-provoking concepts there. I think we're just going to pause for a moment for a photograph opportunity. Thank you so much. So moving on, Gartner predicts that cybersecurity spending will hit 215 billion in the coming year, an increase of almost 15% from 2023. Cybersecurity Ventures research shows that cybercrime will cost 9.5 trillion worldwide in 2024 and exceed 10.5 trillion dollars by 2025. AI-powered cyber attacks, next phishing attacks, and innovative ransomware as service are some of the frightening predictions of 2024. Now, our keynotes next
touches on this very aspect, countering cyber criminality, not just about stopping individual cyber criminals, but it's about building a more secure and sovereign digital environment where risks are managed and national interests are protected. So we're thrilled now to have on stage with us Mrs. Leila Azuni, the Principal Police Commissioner, DGSN, to share her views on countering cyber crime. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حضرات السيدات والسادة الكرام، لي كامل الشرف أن أمثل اليوم المديرية العامة للأمن الوطني، وأنا أتقدم أمام سيادتكم بإلقاء هذا العرض حول مكافحة الجرائم السيبرانية بالمملكة المغربية. هذا العرض سيشمل على 3 محاور. الأول مرتبط بتطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمملكة المغربية. بعد ذلك سأتطرق إلى الإطار القانوني المغربي المرتبط بمكافحة الجرائم السيبرانية، ومن خلال المحور الثالث سأقدم الخطوط العريضة للاستراتيجية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية في مكافحة الجرائم السيبرانية. ففي السنوات الأخيرة عرف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بجميع دول العالم تطوراً كبيراً، الشيء الذي أدى إلى ظهور جرائم ناشئة ومستحدثة ازدادت خطورتها مع ظهور العملات الرقمية والويب المظلم، دارك ويب وغيرها. ونلمس هذا التطور التكنولوجي بالمملكة المغربية من خلال مجموعة من المؤشرات، من بينها عدد مستعملي الهاتف النقال بالمغرب الذي ناهز 50 مليون مشترك، عدد مستعملي الانترنت الذي تعدى 33 مليون مشترك، وكذا عدد المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يناهز 21 مليون حساب. هذا التطور التكنولوجي المهم ساهم في تغيير معالم مسرح الجريمة، حيث انتقلنا من مسرح جريمة مرتبط بنطاق جغرافي محدد إلى مسرح جريمة افتراضي رقمي عابر للحدود يتطلب التعامل معه التوفر على مهارات تقنية وإجراءات مسطرية خاصة. وفي هذا الصدد ومواكبة لظهور وتطور أشكال الجريمة وخطورة العالم الرقمي، قام المشرع المغربي بسن تشريعات حديثة وإضافة نصوص أخرى لمجموع القانون الجنائي المغربي تتلائم وخصوصية الجرائم السيبرانية. فبالنسبة لمجموع القانون الجنائي نجد القانون 0703 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي جرم من خلال 9 فصول مجموع الأفعال الإجرامية الماسة بأمن نظم المعلومات. القانون 025 المتعلق بالأمن السيبراني، والذي عرف للمرة الأولى الجرائم السيبرانية بمجموعة من الأفعال المخالفة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة المغربية، التي تستهدف شبكات ونظم المعلومات أو تستعملها كوسيلة لارتكاب جناية أو جنحة. القانون 0303 المتعلق بالإرهاب بمكافحة الإرهاب، والذي جعل من خلال الفصل 218(1) الجرائم المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات جرائم إرهابية إذا كانت لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف. القانون 113 والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي جرم بمقتضاه التحرش الجنسي المرتكب بواسطة وسائل إلكترونية، وكذا المس بالحياة الخاصة للأفراد المرتكب بواسطة الأنظمة المعلوماتية. القانون 0324 والذي جرم استغلال الأطفال في مواد إباحية، إضافة إلى مجموع القانون الجنائي. فنجد مجموعة من القوانين الخاصة كالقانون 089 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها. ولمواكبة التطور الذي تعرفه الجريمة في الفضاء الرقمي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني
منذ عدة سنوات بتبني استراتيجية شمولية ومندمجة متعددة الأبعاد الزجرية منها والوقائية. وبما أن الوقت لا يسمح للتفصيل في هذه الاستراتيجية، فسأتطرق فقط لعرض المحاور المرتبطة بثلاث ركائز أساسية، وهي تقوية القدرات، الوقاية من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لغايات إجرامية، والتعاون الدولي. فعلى المستوى التنظيمي ومن أجل الرفع من قدرات المصالح الأمنية في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية واستغلال الأدلة الإلكترونية، فقد تم إحداث وحدات متخصصة في معالجة هذا النوع من القضايا تابعة للمديرية المركزية للشرطة القضائية، منها ما هو مختص في إجراء الأبحاث والتحقيقات السيبرانية، ومنها ما هو متخصص في إجراء الخبرات الرقمية، وذلك على المستويين المركزي والجهوي. في هذا الإطار تم إحداث على المستوى المركزي مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والتي تتكلف بتتبع عمل المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية وتنشيط الأبحاث المرتبطة بهذا النوع، جمع ومركزة جميع القضايا المسجلة في هذا المجال، تكوين ضباط الشرطة القضائية في مجال الأبحاث التقنية، وأيضا اليقظة السيبرانية وتقديم الدعم التقني والفني لضباط الشرطة القضائية. كما تم خلق مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكلف بالتحقيق في قضايا الجرائم السيبرانية على المستوى الوطني. وبالنسبة للمستوى الجهوي فقد تم خلق 33 فرقة متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية في أفق تعميمها على مختلف المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية. أما فيما يخص الخبرة الرقمية فقد تم خلق مختبر مركزي وهو مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير، مختبر متخصص في استغلال الآثار الرقمية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى 5 مختبرات جهوية متخصصة بكل من مدن الدار البيضاء، فاس، مراكش، العيون وتطوان. وتتلخص المهام الأساسية لمختبرات تحليل الآثار الرقمية في إجراء الخبرات اللازمة على مختلف الدعامات التي تنتج أو تخزن معلومات رقمية. جميع المختبرات هي مجهزة بموارد لوجستيكية وتقنية متخصصة في التحليل الجنائي الرقمي. ونظراً لأن البحث في الجرائم السيبرانية واستغلال الأدلة الإلكترونية يتطلب كفاءات بشرية متخصصة، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توظيف دكاترة ومهندسين وتقنيين في مختلف التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. كما نعمل على تنظيم دورات التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر لفائدة ضباط الشرطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر اليوم على أطر شاركوا كخبراء في تكوين أجهزة إنفاذ القانون لمجموعة من الدول العربية والإفريقية في إطار شراكة مع مجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. في هذا الصدد فقد بلغ عدد القضايا المرتبطة بالجرائم السيبرانية خلال سنة 2023 حوالي 6352 قضية، منها 4418 قضية تم رصدها في إطار اليقظة على الإنترنت، و1782 قضية كانت موضوع شكاية مسجلة. بالنسبة لهذه الأخيرة فيتبين أن جرائم الابتزاز تحت المرتبة الأولى متبوعة بالتشهير، تليها قضايا المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. أما فيما يخص طلبات الخبرة التي توصلت بها مختبرات المديرية العامة للأمن الوطني فقد وصل عددها إلى 6492 طلب خبرة رقمية تخص ما مجموعه 25198 دعامة رقمية، 91 منها تخص الهواتف النقالة. تعتبر المديرية العامة للأمن الوطني الوقاية والتحسيس عماد المقاربة الاستباقية التي تنهجها في مكافحة الجريمة بشكل عام، وتلك المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل خاص. إن المديرية العامة للأمن الوطني تجند وحداتها المختصة 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة من أجل التفاعل الفوري مع كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات زائفة، فيك نيوز، عروض الهجرة الغير شرعية، إعلانات بيع مواد ممنوعة وغيرها من المحتويات الغير قانونية. بالنسبة للتحسيس بالجرائم السيبرانية ومخاطر استعمال الإنترنت فإن المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقوم بحملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية على طول السنة الدراسية، وتخص مجموعة من المواضيع كالتحرش الجنسي، السلامة الطرقية والجرائم السيبرانية.
وفي هذا الصدد فقد بلغ عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية الفارطة 2022-2023 ما مجموعه 8183 مؤسسة تعليمية، وبلغ عدد المستفيدين خلال نفس السنة 679249 تلميذ وتلميذة. بالإضافة إلى ذلك فإن مجلة الشرطة في صيغتيها الورقية والإلكترونية توفر أعداداً ومقالات خاصة بالجرائم السيبرانية. الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة توفر أيضاً رواقاً خاصاً للتحسيس بالجرائم السيبرانية، أشكالها، الأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها. ونعتمد في عملية التوعية والتحسيس على مطويات مختلفة المواضيع، منها ما هو موجه للبالغين ومنها ما هو موجه للقاصرين. ونظراً لأن البعد الدولي للجرائم السيبرانية باعتبارها جرائم عابرة للحدود بامتياز، فقد شكل التعاون الدولي أهم ركائز استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الفضاء الرقمي، وذلك بالاعتماد على قنوات التعاون الدولي الكلاسيكية، وكذا على قنوات أخرى خاصة أذكر منها شبكة نقاط الاتصال العاملين بوحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية لمنظمة الانتربول، حيث يكمن دور هذه الآلية في تبادل المعلومات بخصوص الأساليب الإجرامية المرتبطة بالجرائم المستحدثة كجرائم الفدية والجرائم المرتبطة باستعمال العملات الرقمية، وكذا تبادل المعلومات حول الإجراءات المصدرية المعتمدة من طرف الدول الأعضاء والمرتبطة بالحصول على الأدلة الإلكترونية. نجد أيضاً من بين قنوات التعاون الدولي الخاص بالفضاء السيبراني شبكة نقاط الاتصال 24/7 لاتفاقية بودابست، والتي بدأ العمل بها مباشرة بعد المصادقة على هذه الاتفاقية سنة 2018، والتي اختارت المملكة المغربية أن تكون نقطة اتصال الخاص بالسلطات المغربية مشتركة بين رئاسة النيابة العامة ممثلة في قطب القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مديرية الشرطة القضائية. هذه الآلية تمكن الدول الأعضاء من إرسال طلبات تجميد الأدلة الإلكترونية مباشرة وعن طريق بريد إلكتروني رسمي إلى دولة أخرى، الشيء الذي يضمن عدم اندثار هذه الأدلة. كما يعلم الجميع فإن أهم التحديات التي تواجه الأبحاث القضائية اليوم نجد الاستعمال المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية، والتي يأتي موقع فيسبوك على رأس المواقع الأكثر استعمالاً في المملكة المغربية. ففي هذا الصدد وفي إطار التعاون الطوعي استطاعت المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2017 خلق شراكة للتعاون المباشر مع مؤسسة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام، والتي تمكن من الحصول على المعلومات الخاصة بالمشتركين موضوع أبحاث قضائية. إن من بين صور جرائم العالم الرقمي فنجد جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، والتي دفعت المديرية العامة للأمن الوطني للقيام بمجموعة من الشراكات، من أهمها شراكة مع المملكة المتحدة، والتي مكنت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي من الولوج المباشر إلى نظام حماية الأطفال CPS Child Protection System. فبفضل هذه المنصة نتمكن من رصد مستعملي المواقع الإلكترونية peer-to-peer الذين يقومون بمشاركة ونشر أو حيازة فيديوهات أو صور توثق الاعتداءات على الأطفال، حيث تقوم الوحدات المختصة بإعداد تقارير ويتم القيام بأبحاث في الموضوع تحت إشراف النيابات العامة المختصة. أيضاً في إطار الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، فقد تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من الولوج المباشر إلى منصة المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين نيكميك، والتي توفر لكل دولة عضو التقارير التي تنتجها جميع شركات مزودي الخدمات الإلكترونية الأمريكية حول المنخرطين بها، والذين يقومون بنشر أو تخزين محتوى يتضمن بشكل واضح مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. هذه التقارير تتضمن معلومات تساعد في تحديد هوية المستخدم، ومن ثم مباشرة الأبحاث التقنية والميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية. من خلال كل ما سلف ذكره وجب التأكيد
أنه إضافة إلى العالم الحقيقي فهناك عالم افتراضي ترتكب فيه جرائم متعددة ومعقدة تفرض علينا نحن منظومة العدالة الجنائية تطوير القدرات التقنية والتشريعية للتصدي لجرائم العالم الرقمي وتوظيف أيضا هذه التكنولوجيا الحديثة في محاربة الجريمة وتجويد الأبحاث. وشكرا. Thank you very much. Thank you. So in continuance of the same thread, we have now invited to come onto the stage Mr. Youssef Et Khador. He is the Chief Cybersecurity Officer at Huawei Morocco, and he is going to decode the approach to building trust and resiliency through zero trust, transparency, and security by design. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning. I will do my presentation in English, if you permit. Good morning, everyone. Your Excellencies and distinguished delegates, ladies and gentlemen. In fact, I'm very glad to participate in this event that is hosted by DGSSI. From here, I would like to thank all the team of DGSSI, also Mr. General Rabat for the organization of this big event. This big event can be seen as a platform of exchange of the best practices in terms of cybersecurity. And this gathering, we can see here, is gathering the different regulators from different countries, from Africa, from Middle East, from Morocco, of course, and also is gathering the many experts on cybersecurity and enthusiasts also on cybersecurity. The ultimate objective of this gathering is to share or to exchange about the best practices and also about which kind of measures and things that we can do in order to assure a digital transformation of our kingdom and make sure that this digital transformation will be responsible and also we can get the benefits behind this digital transformation. And also it's an example of the collaboration inside the whole ecosystem of cybersecurity. In fact, my presentation will be an introduction of the different measures that can be taken in order to assure the cyber resilience and also to implement or build a sense of trust inside the ecosystem, especially the digital ecosystem for different sectors. As the world is growing, is growing digital, is growing interconnected and also smart. In this way, the cyberspace is becoming integral part of our lives, and we could not do anything today without using our mobile phone, without using our laptops, or without connecting to the internet. But on the same time, there is a lot of challenges that are facing even different users, different service providers, that are related to cybersecurity. Just here, because I would like to see some numbers. You can see for the new challenges in the last 3 years, the 50% of organizations experienced the ransomware attacks. Also, we have also many DDoS attacks. We have also malicious applications that are used to exploit the vulnerabilities of the systems. We have also, while we are using IoTs, there is also attacks through the IoTs. That means that all the ecosystem or the actors of digitalization need to think and also to increase the awareness that we need to have a special
cybersecurity policy in different organizations in order to secure also the digital economy, because once we are going through big projects of digitalization, we are increasing also the benefits or the return on investment on this digitalization through a growth of the digital economy. Of course, the digitalization is based or rely on the use of the ICT infrastructure. Those infrastructures with the different scenarios cannot be widely used if they don't win the trust of the whole ecosystem. That means that all the suppliers of the infrastructures need to assure this trust, this digital trust, with different attributes like reliability, availability, security, and resilience of the infrastructure that are used for this digitalization, and also to secure or to make like a policies to protect the privacy of the different data that are going through this infrastructures. So in order to permit or to allow the suppliers to provide or to build and put in place more products or services, they need to work on this part of trust, and this trust can be built inside the whole ecosystem. I will go through some measures that can support on this building, on this trust building. First, the zero trust. In the beginning, the introduction of the zero trust has been done because the IT environment is changing now, especially that we have many remote access. We have many IoTs and devices that are connected directly to internet. And we have also new infrastructure that are put in place. So the cyberspace is becoming more complicated, and the existing perimeter or border security model is no longer valuable and is no longer can handle the different threats that are coming from the modern IT environment. In the zero trust model is introduced in order to resolve three main problems. The first is the AP attacks. The AP attacks is when attackers infiltrate the intranet by implementing some malware and trying to freely move inside the intranet and targeting the valuable or the important assets. And once they are monitoring those assets, they can whether launch attacks, or they can also use and steal the important data. So this one can be this issue can be addressed using the principle or the concept of zero trust. Second is the insider attacks. Before the many or the insider personnel have the permission to access to the insider infrastructure. Like this way, they can by this access they can launch either way, can launch some malwares for some attacks. They can also make or create or be the cause to stop the production system, and also can steal the data. The third point that is addressed, or the third challenge that is addressed by zero trust concept is the fact that the traditional perimeter security model cannot secure the infrastructure, while the users are remotely accessing to the infrastructures, and also with the arrival now of the cloud computing, and also cannot handle the threat coming from the external access. So those three challenges are addressed by adopting the concept of zero trust. There is many definitions of zero trust coming from the many companies of cybersecurity and also standard body, but the foundation of standardization of this concept is from the national
Institute of Standard and Technologies. The definition is that Zero Trust is an evolving cybersecurity paradigm that is focusing mainly on the protection of users, devices, and resources. It's considered that all the resources are very important and need to be protected. Another definition is that this is centered on the resource protection. National Cybersecurity Center also is giving the definition that Zero Trust is a system architectural approach that is based on access policy. And if we come back to the previous slide, I talked about remote access and also how to assure or to authenticate the access to the infrastructures. So we can summarize that Zero Trust is a security concept, is not a specific security technology, and also it's enhancing the existing security, but it's not disrupting the existing security. Zero Trust is an advanced concept that is actively explored and used in the many industries. It prevents the malicious operations on the resources of networks, and also it's using the continuous verification that can significantly increase the cost of attacks. But it has also some, this continuous verification has also some disadvantages, which are, it's costly, and sometimes it affects the productivity and also affect the service quality. But also it's the implementation is a little bit difficult because there is no standard that is standardizing how to implement. So because there is some companies that using implementing the Zero Trust concept in the production, that means in the product itself, and others are using the Zero Trust concept in the network. So we have finally sometime we can find some incompatibility in this. But what we need to understand is this: Zero Trust is a concept that is not disrupting the existing security, but it's enhancing the existing security model, and also it can be implemented according to the scenarios and also the scenarios of the company and the organization. This is just the history of Zero Trust. In 2009, John Kinderberg proposed Zero Trust architecture, and he wrote a book on this concept. Later on, in 2011, the Google put in place the BioCorp initiative that used at the first time used the Zero Trust concept. Later, the giant of the IT, like Google and others, they are start to adopt this concept in their implementations and in their infrastructures. On 2020, it has been standardized by NIST, and later on, 2022, it became implemented in the national security strategy of United States. There is, as I said, there is a lot of definition, and also all of them get inspired from NIST, and they are like, for example, the ITU and the ISO, and also there are some Chinese standardization also, and so all of them they are getting inspired from NIST. In order for the implementation and architecture, we can consider 3 core components for Zero Trust and 8 supporting components. The 3 components for the first are used in order to grant the access to user, like the PE, and also we have the policy administration and the policy enforcement points. All of them, are the core of the architecture of the Zero Trust. The other components are used in order to give the log of the access, and to give also some data in order to let the system take the decision of protecting the infrastructure. Zero Trust has 7 principles. Like the first one is, but all of them they are based on how to assure to secure the access to the infrastructure resources. The first principle is
all the data are considered as a service and has to be protected. Second principle is the access and communication security. Third is the trust-based authorization. That means that every access to any system resources should be authorized by the whole system or by the administrator. Also, we have the resource monitoring and measurement. That means we need to put in place some measures in order to decide whether this access is secured or not. And dynamic authentication. That means the authorization should be adopted to the concept and also to the scenarios. We have also the dynamic, as I said, the dynamic authentication and also the comprehensive information collection in order to have this intelligence of the whole system to decide whether the access is secured or not. Besides zero trust, we have also what we are calling the cybersecurity by design. Means that we need to consider to implement the cybersecurity requirement from the highly phases of the conception of product and solution. And at Huawei, we develop an integrated system that is taking in consideration all the requirements from the regulators, from the international standards, and also from our customers in order to provide a secured and responsible product, and also resilient product and resilient infrastructures. You can see here, for example, cybersecurity by design. We are including and integrating many security design principles. We are also caring about the privacy protection. We are also we are using and implementing the security design standards, and also we are using many international security development tools in order to assure, as I said, a resilient and a safe product for our customers. To do so, in order to manage all our production and also the service delivery, we put what we call closed loop management. That is taking in consideration for every interaction between any process, because as I will come back to the previous. You can see here we start by security by design, and it has been transformed to security by process and security by operation. The IPD is the process, is the integrated production development process. This is the process that we are following in order to manufacture our products and solution. And as you can see here, we have altogether processes are integrated using interfaces, international standard interfaces. And we are collecting the requirement based on the international standard and the regulators' requirement, and later we are doing the design also based on the security. We're taking in consideration this concept of security by design. Also, the compliance is also one of our core concerns also for our whole system. Security by design is also we manufacture our product with secure and with secure component. Also, during the installation and delivery and service, also we are doing the delivery to customer and the installation of the implementation of our solutions and products according to international standards and according to the requirement of different regulators and of the different sectors in which we are operating. The zero trust is implemented also here. Is we have a slogan in Huawei. It's named ABC. That means assume nothing, believe no one, and check everything. And this is each interface is standardized and using the international standards and also national ones. Transparency and verification is also one pillar of our cybersecurity framework. And you can see here we have many testing phases during all our production process.
We have the penetration testing. We are doing also compliance testing that is done internally by our security labs, security independence verification lab, and also we have external verification that is done by the Transparency Center. We have many global and regional Transparency Center. We have, for example, in Brussels, we have a regional Transparency Center. For which we are inviting our customers. We are inviting the regulators also to go to those kind of Transparency Center in order to exchange with our expert in cybersecurity about the trends of security, about also our effort that we are doing to assure resilient infrastructure. We have also some independent testing by third parties, and also our customers, they can also test our equipment and solution. And finally, also we have also this industry certification process, external certification process that are confirming that our products are compliant to the cybersecurity requirement. This is the cybersecurity framework that is adopted inside all Huawei activities. The ultimate objective of this framework is to help our customer to achieve the cyber resilience of their network through risk management, through also the governance and frequent audit. And we are considering the security management. We are considering also the control and analysis. This is concerning all the new technologies that we are developing and the services that we are offering to our customer for even in wireless switching, transmission, optical transmission, storage, and so on. What we are assuring is we are assuring a good quality of the engineering and also the technology that we are providing. And we have also one important pillar in this framework is the awareness increase, and whether of our employees or either with our partners in the ecosystem in which we are operating. And also we have many program of talent cultivations. For example, here in Morocco, we have the ICT Academy that is launched in partnership with many universities in Morocco in order to make or to provide some trainings to students and in student engineering in the engineering and also in schools and universities. And we have also Digitech program. We have also Golden for Seeds, and we have many programs that are done in partnership with the universities and also with the different government that are specialized in this part. We have also the compliance, and we are assuring to be compliant, and also we are assuring that our activities and processes are compliant at 100% with the applicable laws, in which regards with the laws of cybersecurity or with the privacy protection. Finally, I would like just to stress on this part of the collaboration. That means the cybersecurity is not only a matter of one entity, for example, it's not only the concern of the regulator or the concern of the operator and so on, but this is should be the concern of the whole ecosystem, digital ecosystem and also cyber ecosystem, including the users themselves, providers, the certificate authorities, standard organization, and government. So all those organizations should cooperate together, whether through the training program in order to increase the awareness of either the employees, the public, or in general, through capability building programs. We have also to work together in order to assure a quality of the engineering, in order to assure also by the end assure the resilience of the infrastructure that are put on place. We need also to collaborate
all inside the whole ecosystem in order to share the best practices in terms of cybersecurity and privacy protection, and also to leverage and enhance the existing standards in order to, because now the cybersecurity is not like before. We know there is a hacker that is attacking an organization, but now it's developed to be like some organizations, some sophisticated organizations that are working only on this. That means also we need to have to work together in order to safeguard, as I said in the beginning, the digital economy and also the social infrastructure and so on. And also we have to work on the certification point also together in order to assure that every infrastructure that is input in the cyberspace is compliant to the requirement of cybersecurity and privacy protection. So here I reached the end of my presentation, and I hope that I share with you the main, as I said, the main measures that can be taken in consideration in order to assure a cyber resilience of the digital infrastructure and also to assure a best user experience for sure, the service quality, and also in terms of cyber security, and also on the protection of the user's data. I talked about zero trust. I talked about cyber security by design, which can be also considered, can be also leveraged to cyber security by process and so on. And also I talked about the transparency and the verification, and definitely one of the important pillars is the collaboration inside the whole ecosystem. Thank you very much. Thank you very much there, Mr. Youssef Ed Kador. So just before we break for lunch, I just want to show some gratitude to our wonderful sponsors. So we have cyber skills partners, Secura Sec Dojo, and cyber awareness partner, Awarino. We have lounge exhibitors, B6 Secure, Dell Technologies, Atlas Cloud Services, DXC Technology, Nucleon, Cyber Forces, Ineos, Atos, Infoblox, IT6, and CTF sponsor Casanet. So thank you very much to all of our sponsors. Now it's part of a very important part of today, of course, lunch, which I'm sure you're all looking forward to. So lunch is going to be served at the poolside of the main hotel building. So please proceed to the hotel lobby, and I look forward to seeing you all back here in 1 hour. Thank you so much.